This actually looks cool. Got no wiggle on the first one, yeah. Time to see how. 둥글게 감겨 시작과 끝이 맞닿아 있는 실타래가 있었다. 모든 순간은 시실과 날실이 되어 짜여지며 시간은 흐르지 않고 한자리에 엉켜진다. 자, 읽어봐. 슈? 너의 첫울음과 마지막 숨결 사이 모든 순간의 한가운데에서 나는 너를 보고 있다. 아니, 그 글자는 그렇게 읽는 게 아니라 요시대라고 읽는 거다. 요슈! 이게 더 편하고 이쁘잖아. 길을 잃은 내 아이야. Shoot. 돌아오는 방향을 모르겠다면 가장 아팠던 첫 매듭을 더듬어서 되짚어라. 그 떨림이 멎는 곳에는 내가 있단다. 오늘이군요. Yep. They're not getting a good day today. 네, 오늘이네요. 팀장님 혹시 잠깐 떨리냐는 질문은 하지 말게. 그런 건 스스로의 연구 결과에 자신 없는 범인들이나 하는 행동이 He sounds less nerdy than I thought he would. 말하고 보니 지난번 학회 때 청심환을 한 줌씩 먹고도 3초에 5번씩 손을 떨던 자가 생각나는군. 나 솔직히 좀 꼴서 나왔네. He talks faster than text appears. 아, 그들이 과연 내가 하는 말의 절반 이상은 알아들을 수 있을까라는 Damn Hohenheim. 적당한 긴장감에 다리 정도는 떨릴지도 모르겠군. 그래도 적어도 지난번처럼 절반 넘게 숙면을 취할 일은 없을 겁니다. 그러고 보니 추가 연구를 위한 협조 요청은 왜 여태껏 승인이 안 난 건지 알고 있나? LCA 연구 개발팀에서 계속 반려하고 있거든요. 하던 연구에나 집중하라고. 사자롭게구나만. 반려한 담당자가 누구인지 아는 게 있나? 지난번 학회에서 송심환을 한 줌씩 먹고도 손을 떨던 그 부팀장분이요. 팀장님이 코웃음을 치셨던 것에 대한 앙금이 아직 안 풀리셨나 봐요. 아, 그랬던 건가? 아마 이번 발표가 끝나면 그자도 별말 못하고 승인할 걸세. 기존 연구는 이제 더할 나위 없을 정도로 진척되었으니 압류. 아무래도 안 되겠군. 개인적인 호기심을 풀이하기 위한 추가 연구이긴 해도 Hohenheim 회사의 이익이 될 yapping 연구이면 틀림이 없네. about. Because why not? 혹시 내가 어제 만든 추가 연구 계획서는 챙겼나? 예상되는 성과를 눈앞에 들이밀면 LCA에서도 승인하지 않고서는 못 베기겠지. 그건 따로 필요하지 않을 것 같아 연구실에 두고 왔는데. 그 연구에서 성과를 거둔다면 시설실의 전력 효율도 높일 수 있을 걸세. 안 그래도 지금 하고 있는 실험이 워낙 전력을 많이 잡아먹어서 가용 전력이 영 간당간당하지 않나. 연구실 난방기에 쓰는 전력도 아깝다고 다 같이 추위에 떨면서 실험했었죠. 저는 에고 장비 덕에 따뜻했지만. I said that. 아무튼 계획서는 제가 가져올게요. 팀장님이랑 마튼 씨는 발표 준비에 집중하세요. 지원 요청. 여기는 LC. Yep. 북도 YS 보부근. 긴급하게 지원 요청한다. 지금이 그러니까 코드. 미안하구나. 그렇게 불필요하게 절단하고 싶진 않았는데 유감스럽게도 의식을 잃은 것 같으니 대신 전하지. 이곳에는 일말의 가망조차 남지 않았다.
그렇게 말하고 싶었을 거야. Blue. I think blue would be like index. 오늘 출발하는 거 맞냐? 날짜 헷갈린 거 아니고? 그건 아닌데 베르길리우스 씨랑 파일럿 씨를 데리고 오신다던 소드 씨까지 늦으시네요. 홍원 밖으로 이어지는 직통도로가 코앞이다. 소드 그자가 트럭을 타고 이 장소까지 모이라는 메모를 휘갈겨 쓰고 간 것을 볼 때 그랬으면 좋겠네요. 대관원에서 나올 때 문지기 분들이 몇 시에 돌아오는지 물어보더라니까요. 저희가 아예 홍원의 정식 거주민이 된 줄 아시더라고요. That's funny. 그럴만하지. 지난번부터 계속 떠난다면서 잔치상도 성대하게 2차례나 얻어먹었는데 계속 안 가고 미적지근하게 있기만 하니까. Well, yeah, they were stuck in H-Corp for a fucking month. 그러니까 이때쯤이면 항상 베르가 의미심장하게 등장해서 다음 장소로 갈 시간입니다, 단테. 하고 말해줬잖아. Right, yeah. 카론은 내피 출발할게, 부릉부릉 하는 말도 못 들은 지 너무 오래됐고. 베르길리우스님이 지금처럼 오랫동안 저희를 떠났을 때가 있었나요? 계약 위반에 따른 추가적인 업무 배정이 있었던 것이 원인일 수 있으나 그것을 고려하더라도 부재 기간이 길어지고 있다. 설마 Him 저희를 so 도와주신 일 때문에 says it. 아직도 그렇지는 않습니다. 당시의 계약 위반 사항으로 인한 징계가 남아있는 것은 사실이지만 H사에서 할 수 있는 LCC와의 업무는 가시춘 씨가 가주가 된 직후에 모두 마무리되었죠. 다른 이유는 짐작가는 바가 없구려. That's true, Dante. 같은 일로 자리를 비우신 That's 걸까요? true. 베르길리우스 씨가 자리를 비우는 이유에 대해서 아직 여러분에게 공유드릴 수 있는 정보는 없습니다. 그 양반이 자기 목적지를 밝힐 리가 있겠어? 우리한테 맨날 어디 가야만 한다고 말하지. 맞소! 만날 카론군과 둘만 아이스크림 먹으러 가고. Don't blush it. 혹시 후육을 순회하면서 그곳의 특산물을 모조리 섭렵하고 돌아오는 것은? 이게 무슨 맛집 탐방 모임도 아니고 그딴 이유겠냐? 저희의 길을 안내해주는 것과 별 베르길리우스 씨에게도 가야 할 자신의 길이 있을 뿐이겠죠. True. 길잡이야 껄핏하면 자리를 비우니까 그렇다 쳐도 소드는 왜 안 오는 건데? 늦어도 우리가 늦었지 자기가 지각해서 우릴 이렇게 내버려 둔다고? 작전에 변경점이라도 생긴 건 아닐까? 보통 작전 중 연락이 두절되는 이유는 변경이 아니라 변수 때문일 가능성이 높지. 자기 어떻게든 What? Bruh. Okay. Missing an arm. 자, 판 돌아갑니다. 지금 바로 전투를 준비해 주세요. 저는 보다시피 더 이상 작전을 수행할 수 없는 상황이라 That's 여러분의 crazy. 도움이 필요합니다. 베르길리우스 씨와 접선한 직후 기습을 당했어요. 머지않아 이곳까지 올 거예요. 습격 인원은 둘, 한 명은 베르길리우스님이 맡고 있었고 베르가? 그러면 벌써 베르가 다 아니, 카론을 제가 카론을
붙잡고 도망치던 팔이 통째로 제가 끝까지 놓지 말아야 했는 카론군을 놓쳤다니. 그게 혹시 카로님이 인질로 붙잡히신 건가요? 네. 카론이 그자들에게 붙잡히는 걸. 파일럿 씨는요? 상처가 깊지만 의식은 마지막까지 남아 있었어요. 우선 전투부터 준비하죠. 적어도 목표는 명확하군요. 쫓아온 습격자를 처리한 뒤 카론을 구하면 될 것 같습니다, 관리자님. 어쩌면 이 습격이 끝이 아닐지도 몰라요. 아까 이곳으로 도망치던 와중에 본사에 무전이 흘러들어왔는데 여기는 LCB. 상황 전파를 한다. 연구소? 사랑하는 우리 딸, 그동안 잘 지냈어. 이제 그만 울고 집으로 돌아와야 하지 않겠니? 시계, 거미줄이 쳐졌다. 피할 수 없는 길에 근사하게도 늘어놓았군. 그럴 리가. 그놈은 스쳐가는 과외 선생들 중 하나였을 뿐이다. 그럼 도대체 누가? 모르겠어요. 본사는 침입자들이 원한다고 막무 그곳에 무단 침입이라니 생각조차 해본 적 없어서. 그래. 그들이 날 직접 찾아올 리가 없지. 거미줄을 쳐놓으면 먹이는 알아서 걸려들기 마련이니. 묘슈 씨, 혹시 당신에게는 이 그저 재밌는 일에 지나지 않는 건가요? 그래. Really? 그토록 고대하던 시간이 두근거리는 게 당연하지 않나? 하지만 착각하지 마라. 유희에 대한 기대와 진심은 별개의 영역. 나는 단 한순간도 맡은 일을 유쾌하게 즐길지언정 이전에도 지금도 곧 이곳까지 올 거라 했지. 버스 기사를 데려간 놈도 여기. 카론 씨한테 무슨 일이라도 생기면 붉은 시선님을 볼 면목이 없어요. 대화가 안 되는군. 거미들이 버스 기사를 건드리진 않을 거다. 버스 기사는 커다란 먹잇감을 낳기 위한 미끼일 뿐. 그러니 볼썽사납게 떨지 말고. 네? 이 트럭의 뒷문, 지금 당장 본사 연구소로 연결할 수 있는 건가? 잠시만요. 본사로 직행하는 뒷문 포탈을 이용하려면 좌표에 맞는 보안 코드를 확인해야 해서 조금... 곧 내 놈을 쫓아올 녀석을 상대하고 들어가면 딱 맞겠군. 그런데 본사로 가도 괜찮은 거 맞나요? Is this a 함정에 boss 재발로 fight 들어가는 as the 기분인데. first time? 차라리 대관원에 도움을 요청하는 건 어떨까요? 방법은 될 수 있겠지. 하지만 본사가 엮인 이상 친분이 있다 해도 날개의 손을 빌려 해결했다간 차후 어마어마한 대가를 치러야 할 거다. That's true. 관리자님, 어떻게 하시겠습니까? 각오하는 게 좋을 거다. 이 앞은 분명 나락일 것이고 나락은 언젠가 기다리고 있던 게 있었으니. 심장의 소리. 아무래도 습격자가 차량. 이거 부서지기 전에 일단 넓은 곳으로 나가는 게 낫지 않겠냐? 아니요. 이 트럭은 피사의 특이점이 적용되어 있다고 했잖아요. 외부로부터 안전하게 보호해주는 거요. 안전한 건 맞지? 지금 천장에 살짝 금 간 것 같지 않아? 네? 그럴 리가. 분명 탄성이 강해서 어지간한 힘에는 휘기만 할 텐데. 차량형 이동장치 외벽에 피사의 특이점이 적용된 것은 맞습니다. Fucking 그래서 트럭은 scared. 밖에서 볼 때보다 안이 넓고 외부 충격으로부터 방어하기 좋죠. 다만 피사에서 저희가 탑승했던 실험 모델과 달리
이 차량은 비포팀의 원활한 배치를 목적으로 운영되는 저가형 모델로 보이는군요. 충분한 성능을 위해서는 언제나 그에 걸맞은 값이 들고, 그렇지 않은 제품은 특이점이라 한들 파괴될 수 있다는 That's 겁니다. interesting. So still money. 그렇다면 거미 집의 아비는 아니군. 아비 중 한 명이었다면 이 정도 벽은 첫 소음과 함께 박살냈을 테지. Wow. 처음부터 강한 놈이 나타나는 건 너무 단순한 전개일 테니. Wow. 아비라면 혹시 지난번 뇌횡이라는 자가 말했던 사담은 상황이 끝난 뒤에 해도 늦지 않다. 관리자님, 곧 천장 부분이 파괴될 것 같습니다. 의식을 잃었을 뿐 숨은 온전히 붙어 있습니다. 일부러 저자의 팔만 잘라내고. 예상대로 동료들에게 도움을 구하기 위해 온 것을 보니 반응을 지켜본 것은 버퀸. 버스 기사가 다칠 일은 없을 테니 그러니 시계. 네? 그게 무슨... 막았나? 인질은 신경도 쓰지 않으시는 겁니까? 내 놈들이 죽게 둘 리 없지. 인질의 목숨으로 붉은 길잡이의 분노를 살 계획은 없을 테니. 전투의 예법을 다하기 위해 한 분씩 상대해드리려 했습니다만 스승님이 올 때까지 이 자를 넘겨줘서는 안 되는 상황인지라. 필요한 무기를 사용해야겠군요. 저건 뒤틀림이나 저 자식이 말한 그 스승이란 놈 베르길리우스가 상대하고 있댔지? 특색날이 분명 카론군이 붙잡혀서 제대로 싸우지 못하고 있는 것이라 생각한다네. 카론을 구해서 본사도 어디든 도망치기만 해도 당장 할 수 있는 건 그게 최선인 것 같긴 하네요. That's interesting. I guess it's not a boss fight from together. So who are you guys? Automated Mio fiber activity. Wow. We will do coins unbreakable to show off enemy attacks. Wow. Thanks. The one paralyzed. And they're bleed. So nothing special really. 타겟 포착 1시 반. And they did get hit only once. 숨통 끊기. So funny, Project Moon, so funny. 그 사이에 마침표를. Ah, yes. This is such a funny fucking skill. Like, who the fuck thought this is a good idea? We will do less unbreakables. Ah, wait, we do actually more unbreakables. Project Moon. Wow, it actually counts as doing a 10? Or what? $63 damage. Right, they don't even do less damage from
being broken. 빈틈 구성이군. 스켈레터. 허술하군. Mercy. 감사도. これが必要な戦いであれば At least they are not SP enemies. So that kind of checks out. 당신 But man, 11 free bleed. And of course they do that right before doing their skill free. このままいけば敵を食い止められます I didn't level up, my guys. 좋은 결투였다. 움직임이 어설퍼요. 그 삶의 마침표를 마무리를 옆에 비켜. 다음 목표로 敵は深手を負っています Duck. 부탁하죠. 움직임이 어설퍼요. 부탁하죠. 敵は深手を負っています 흑수묘 뒷박질 춤 틈틈 이제 깨우치시게. Literally single use. Guarantee them that. 부탁하죠. 자세가 모르겠니? 자비에 감사도. Such an unfunny. 의뢰비랑 보호수당에서 사용한 탄환값을 빼면 오늘은 제사비로 손해를 메울 필요가 없네요. Actually didn't even look at what those do. One protection, it's okay. One protection too. Okay. One protection. At least two protection at least. 16! 5 times per encounter! I guess she spends 4 on each, but what? It's basically infinite reloads. What the? You are at 16! You never run out. Why? What? That's what? That's basically one proc of them, but still, like, what? You never run out. Yeah, one thinking out 3 times per turn. It's garbage. Yeah, so it's basically at 6. Yeah, so you basically. This is ending, this is first, second, third, and ending. How much? 10% damage, of course. Oh. At least it's on not that bad. How many turns she needs to cycle actually to run out of ammo completely? One thinking, of course. One thing, oh yes, 1 to 2 more. So worth it.
She has how much ammo? Like, what? She has 96 ammo. She need 144 turns to run out. 144 turns. You are never running out. You cannot even last that long in combat without having a forced loss. Lamau. What? Like, what? How? What? That's unreasonable amounts of gun. Oh, new guy. I need to level up the team. 15 tickets. That's just unreasonable amounts of ammo. Like, huh? Finally we're at a cool round number 4 levels. But man, 144 turns to run out of ammo. Really, Project Moon. I'll just level up this entire team, I guess. Why give ammo at that point anyway? Like, at that point you don't even need that ammo. Oh, Ryoshi's now fixed. Or was she fixed in the last one? Yeah, she's not fixed in the first one. You know what, let's her first. 복지팀의 협조가 필요한 거지. 명을 받듭니다. Maybe. You know what? It's funnier that way. Just I changed. Man, I don't have egos on this team. That's sad. Music is pretty cool. 네 제압 이로움을 명을 받듭니다. Who else was a good hero show? Hepcliff was a good. 뭐야. 슈그리 부르셔. Roger has a his show. Greg has his show. Marcel has no his show. He has his show, I guess. Don has his show, I guess. And he has his show. And then Ishmael, I guess. The only outlier of the team who has no idea for his show. I guess he can be fun for funny. 흑수. 보는 눈은 있네요. 여기서 저만큼 유능한 인재는 흔치 않죠. Why not? Really pretty. Just infinite ammo ID?
why she even has ammo? I guess except to benefit from ammo gifts in Mirror Dungeon? Because otherwise it's like, what? She doesn't even 주군께서 use it in 뿌리셨으니 90% of her moves. 모이를 뿌리셨으니 잠깐. 어디서 걸맞는 곳이어야 할 거다. Okay. Regret. Left. Okay, finally this team is basically ready. 가보실까? Man, infinite ammo. Oh, hey! Yeah, it's a focused encounter. The Vamp Apprentice. At least he's only 6 level higher than us. Let's read his passive. Get the Vamp Nurse Father's command and clash against her, she clash power -3. Really? I guess it just turns into, I don't know, like it's not for show off. After against the target is in a clash again. Okay. I guess you clash against him and then clash against him. He's like a dueler. Cool. 30 boulders. Severe redundant. Bruh. 3. Textbook. Cool. Again, basically above. Pretty nice OST. And his HP is not that high, all considering. Actually, what? Oh, there is a special effect on our team. I didn't even notice. What's Carol doing? Carol doing? You sang? Wow, he still won. I need to read what the effect does on my team. What's this Caron effect? When clashing with the Flammable Apprentice, lose your clash powers, man. What's the situation? Huh? Is this another passive that I didn't realize? Cool. Oh, it's a real strike. Recover from stagger. That's pretty nice buff for a real shot. All considering. Neutral only. Ah, no, favorite. I'm not hitting that dude. 불가
마감하지 못하고 이 앞에 숨쉬는 자. Hostage situation. It's so funny. Oh, 그게 아닙니다. incorrect. 제 다시 Cool. 해보십시오. Pretty good OST. Hostage situation. Oh, he's doing a cannot be staggered. For every attack seal of this unit that lost clashing, they stood. They even specifically lined it up in the text. Final power is -2 and attack rate -1. Deal -90% damage. Lose 15 SP, gain 6 offense level down. Cannot be staggered before using the steel. Cool. That's basically the best any race I can do. If it loses 6 power, it's better, I guess. I thought Faust would lose this. Okay, that already. Excellent. 숨통 끊기. Please Ishmael. Good Ishmael. He won. 흐름을 따라 I 달려가면 love that fast clashing. 역시 여기 숨어 있었네요. Yeah, it turns into a single target attack for damage. I wonder if encounter ends if he dies. I need to not clash with her. Faust can go there. Actually, I can make him guarantee hit only him. Yep. I basically have to clash with Konglu. No, yeah, it's either already ended or he's dead. I guess it forced ends on HP. 도끼를 본다. 저 해충들을 Okay. 보여내라. 숨통 끊기. 묘요. 길을 연. Kira. Yeah. 뒷문이 있는 쪽을 상황은 똑같아. 저자를 처리하고 기사 양반을 데리고 본사로 가면 돼. 진짜 더 몰아붙여야 하는데.
he's still stronger than us. Lamau. 미련한 새끼. 팔을 더 직선으로 뻗으라고. 도대체 몇 번을 말해야 알아쳐먹지? 그거 맞았다고 엄살은. 일어나. 안 일어나? 뭘 잘했다고 누워서. 꼴불견같이 굴지 말고 다시 검 잡아. 똑바로 구워. 그래, 할 수 있잖아. 한 번만 더 엄살 부리면 그때는 머리카락을 다 뜯어버릴 거니까. 너 이 검술에 대해 알고 있군. 그렇습니다. 팔레르모. 저 또한 그 검술을 배웠기에. 팔렌치나. 매번 Who's 술에 got- 들어있는 그놈에게 배웠나? 그런 저속한 단어로 그분을 욕보이지 마시게. 스승님께서 팔레르모를 전수해 주시며 당신의 검술과 한없이 닮아질 때까지 단련하라. 이제 제 팔레르모는 거미 집에 있던 과거의 당신과 비슷한 수준에 도달했습니다. 검술을 배워 이해하는 것도 아니고 그저 날 베껴내려 했다. 그깟 흉내내기를 위해 시간을 할애. Mimicry. 후숙 Mimicry. 모방뿐이라면 Surely. 검을 진 손목의 각도, Surely this 조발의 new 감격, give her power gonna be 무게중심, something good. 그중 하나라도 어긋났을 때 왜 처맞을 걸 알면서도 자세가 자꾸 달라지니? 가짜는 대가리 쓰지 말고 알려준 방법대로만 해. 외운 것만 빼먹지 말고 그냥 움직이라고. 하루라도 빨리 네가 모든 것을 배워내는 검으로 완성되어야 나도. 언제 무너질지 모르는 외줄타기 같은 검술. 너도 저기 있는 인형과 다를 게 없군. 태엽 인형이어도 상관없습니다. Wind up dog. 당신 또한 팔레르모를 제대로 기억도 구사도 하지 못하니 Palermitan style is like fighting with sword and shield or what? 하고 있습니다. 같은 자세를 1000번, 안 되면 10,000번을 반복해서라도 당신이 배운 모든 자세를 완벽히 구현할 수 있어야 Also, don't we know his name already? Why he's question marks? 수 있을 테니. Yeah, his name is Lucifer. He clearly appears his name in combat. 내놈 같은 Why 애새끼 his question 학습지 mark 기본이 now? 필요 없다면? 거절은 의미가 없습니다. We know that he's also farm guy. 이미 시작되었으니까요. 그렇다면 나만의 예술로 형체조차 남지 않게 갈라버려야겠군. 아씨, 눈이 다시 아작난 걸 보니까 여기 맞네. Take it? 우리 티켓 있는 곳. Oh, farm 내가 말했잖니, 루치오. woman from trailer. 더 노력해도 우리 요시대 따라잡으려면 한참 남았다고. 어때? 직접 보니까 느껴지지 않니? 지금 네 수준이 얼마나 형편없는지. Does she have the same power of floating cigarette? Like Gregor and Hang? 이래서 전쟁. Or is it only dudes that possess that power? 한눈만 팔아도 모가지가 터져버리는 곳에서 진창 굴러봐야. 강자를 상대할 talks so 때는 slow. 힘으로 맞서지 말고 칼끝을 걸어 공격을 흘려보내라고 내가 몇 번이나 강조했잖아. 다수를 상대할 때는 자세를 낮추고 궤적을 가로로 크게 휘두르라고도. 내가 목이 쉬도록 말해줬는데 그걸 까먹어? 구석에서 Sure, go 한 on. 놈씩 불러들여 Shows up again. 위치 선정을 하라고도 했는데
She's teaching him even doing right this time. 우리 요시대가 하나라도 더 내가 가르친 걸 떠올리려면 교본에 하자는 없어야지. 죄송합니다, 스승님. 그래도 이거 챙기라는 명령은 잘 들었네. 아주 쓸모가 없진 않아. 야, 잘 지냈어, 티켓? Ticket? 역시 못 보던 사이에 She 자세가 calls her 다 ticket? 됐던데. 검을 그딴 식으로 쥐는 걸 보니 한숨도 안 나오네. 그래도 간만에 제외니까 기본 예의 정도는 차려줄게. 옛날처럼 뺨따기를 쳐 맞아야 정신 차릴 나이는 지났잖아. 티켓이라 날 아직도 그렇게 부르는 걸 보아하니 내 놈도 여전히 그 구렁텅이에서 벗어나지 못했나 보고. Wow. 니노? Wow. Okay. Cool ending. 이번 일에 대해서는 미안하다는 말을 전해야겠군요, 관리자. 저의 개인적인 일과 과거에 다 풀어내지 못했던 것이 남아있었던지라 생각보다 돌아오는 것이 늦었습니다. 베르, 상처가... 저들에게 입은 상처는 아니니 쓸데없는 걱정은 하지 말도록. 공교롭게도 저들과 대치하기 전에 골치 아픈 일에 휘말렸을 뿐이다. 죄송합니다, 붉은 시선님. 제가 끝까지 지켰어야. 아니, 내가 저놈을 제대로 붙잡아두지 못했기 때문에 벌어진 일이다. 하필 팔이 잘렸나. 상처가 점점 벌어지고 있군. 상황이 종료되면 곧장 치료부터 받도록. At least he doesn't blame her. 엄지, 겉으로는 명예를 앞세워도 비겁한 수단 없이는 제대로 된 임무를 수행하지 못하는 손가락. 본사연구소가 습격당했다는 연락을 받은 동시에 당신들이 나타났다는 건 인질이라는 고전적인 방법을 써서라도 나를 어떻게든 묶어두겠다는 건가? 그 반응 역시 내가 제대로 찾았네. 맞네. 이게 당신의 케이크였어. 티켓, 기억나니? 네가 교양 없이 입가에 크림을 덕지덕지 묻히면서 처먹었던 그날. 그 더러운 꼬라지로 내 앞에서 웃고 있으면 케이크를 바닥에 쳐박고 싶어지니까. 케이크가 아무리 달콤하고 맛있어도 내 앞에서 안달난 티 내지 말라고. 내가 말했잖아, 티켓. 자꾸 칠 거면 내가 눈치 못 채게. 표정 관리부터 완벽하게 하라고. Damn, she's violent. 지랄하지 말고 똑바로 말해. 한 이유가 뭐야? 아니. 그냥 말하지 마. 계속 그렇게 입 다물고 있어봐. 직접 그 찾아서 버릴 테니까. Okay. 내가 이 눈으로 너 하나 못 막을 것 같아? 글쎄, 발렌치나, 네가 그 눈을 얼마나
신뢰하고 있는지는 모르겠다만 반쪽짜리가 된 그 유물로는 내 시간이 그리 오래 허비되지 않을 것 같군. 아, 이거? 그래. 티켓이랑 가까워지니까 욱신거리기 시작했지. 하지만 곧 괜찮아질 거야. 내놈, 날 죽이는 게 목적이 아니군. 근데 이 새끼 Ah, 아까부터 자꾸 건방지게 꼬박꼬박 they 반말을 love just shooting on each other. 그걸 알면 뒷문이 열리는 대로 Oh my god. 꺼져. 다른 아비들이 기다리고 있으니까 거기 가선 예의 있게 굴고. 아, 머릿속이 뒤죽박죽이라 바로바로 떠올리기 힘들 텐데. 기다리면서 다른 아비들에게 잠깐만요. 그냥 보내줄 생각이라면 당장 카론 씨부터. 아가리, Stupid. 나는 버릇없이 주제도 모르는 게 끼어드는 거야. 티켓, 네 친구들이니? 그렇다만. 그래? 뭐 그럼 다 보내도 괜찮겠네. 먹잇감들이 알아서 날아오겠다는데 굳이 막을 이유는 없으니까. 망설이지 마십시오, 딴테. 당신이 오히려 당신이 저자의 뜻대로 뒷문을 통해 가는 게 이건 저만을 묶기 위한 상황이고 저건 당신과 4번 수감자를 부르기 위한 상황이니 말이죠. 그 말대로야. 쳐놓은 거미줄에 붉은색이 걸렸다가 기껏 엮어둔 그물이 다 끊어지면 곤란하지. 본사까지의 포탈 전개 거의 끝났어요. 그런데 이건 도대체 본사로 연결하는 보안망이 보안이 무너진 뒷문을 통해 침입한 것인가? 본사 연구소와 따라올 텐가? 파우스트가 가면 이 뒷문 조정기의 사용법을 숙지한 사람이 저는 베르길리우스님이 카론을 구출할 때까지 그럼 먼저 가지. Who's out? 4번 수감자의 실은 팽팽하게 당겨져 있습니다. 언제 끊어져도 이상하지 않으면서 동시에 어떤 날붙이보다도 예리해 닿는 것을 끊어버릴 수 있다는 점을. What? Bruh. 좋아. 생동감이 That shit did the most 좋은 damage. That 공간이 됐군. 다음 먹잇감을 mutilated member. I forgot I need to. Yep. I got an achievement. Cool. Yep, all levels, just because. Mutilated memory, huh? Wait. That's the same name as horror special effect in the Hank fight. Mutilated memory. 야, 이건 이미 상황이 끝났군. 본사 쪽에서 제압하는 중이거나 적어도 교전이 진행 중일 거라 예상했는데 이렇게까지 처참하게 당했을 줄은. The ship would go down. Ah, yes, Sailor Toll got properly shibble again. 파우스트 씨, LCE의 전투 가능한 인원의 비율이 어떻게 되는지 아시나요? 직원들이 착용하고 있는 에고 장비 또한 전투에 활용할 수 있는 수준으로 LCE는 다른 연구 부서에 비해
전투 테스트 및 실험 빈도가 잦습니다. 그렇기에 직원 대다수가 기본적인 전투 훈련을 이수한 뒤 입사했습니다. So there is a chance they are alive? 전투에서 충분한 성과를 거둘 수 있는 수준으로 연구와 추출이 진행되었지만 계획적인 급습을 원활히 대비할 수는 없었던 것으로 보이는군요. 실험실 속 샘님들이 Yeah, 거미들이 that's 뛰어다니는 true. 실전을 막아낼 수 있을 리가. What? That's a real suppose without a sig? Damn. Real suppose without a sig. And smiling at the same time. So uncanny. ASAP. 신원을 파악할 수 없는 시체를 세고 확인했으나 신장이나 복장 등을 고려하였을 때 호헨하임일 가능성은 확률적으로 매우 낮습니다. 시신의 상태를 보니까 대부분 제대로 정해보지도 못하고 다녔구만. 32구의 시체 중 26구의 시체가 동일한 외상을 26 killed by 7. 공통적으로 흉부 중앙, 심장이 있는 위치에 나선형의 관통상이 있으며 흉기는 시체들의 손에 쥐어진 나선과 유사한 물체로 추정됩니다. 관리자님. 이 나선 이분들이 스스로 뽑아낸 것 같아요. 하. 부드럽군. Yellow. Oh, there is an image. Who's that? What? Hey, it's a puff of smoke. Is that lady with a cigarette holder? 사루. 사루. 기억나는 건 이름뿐이군. 시계. 너도 들여다봤듯이 순서도 모습도 제각각 엉켜있지. 그러니 나는 기억에 대해 설명할 수 있는 것이 없다. 상황 파악은 어느 정도 된 것 같군. 외부의 침입과 함께 환상체나 뒤틀린 죄종들이 동시다발적으로 탈출하는 상황이다. 와, 그건 진짜 상상도 하기 싫은데. What happened to Kim? 탈출한 괴물들까지 Kim was 같이 here. 제압해야 하는 거잖아. 그래. 그리고 우리는 지금 그 최악의 사태에 휘말렸지. 그렇구나. 순서대로 나열하자면 1차적으로 이곳 LC 부사가 정체불명의 세력의 2 기습을 받았다. hours. Damn, it only took 2 연구원들을 hours. 살해한 무기는 일정하지 않고 다양한 무기를 사용한 것으로 보이는군. 나를 보렴. 가장 긴 궤적을 그리는 직선의 무기를 사용할 땐 말이지. 나를 보렴. 작은 틈새로 목숨을 앗아가는 무기를 사용할 땐 말이지. 나를 보렴. 다한 것을 으깨버리는 유연한 무기를 사용할 땐 말이지. 그놈답게 엉켜있군. 어떤 무기들이 쓰였는지 파악하기도 쉽지 않은 거군. 이거. 최소 3개 이상의 무기를 능숙하게 사용하는 자라고 봐야 되겠군. 다시 이어서 침입자들의 기습은 예측할 새도 없이 순식간에 수행되었고 LC에서는 제대로 된 반격조차 이뤄지지 못했다. 학살에 가깝다고 볼 수 있지. 주목해야 하는 사실은 Right, it's not even her who's Canto next, so she just 환상체의 격리실 문을 개방한 being a 것은 strategist 습격이 like 성공적으로 always. 종료된 이후로 보인다. 이상하긴 하네요. 보통은 그 반대로 하려고 하겠죠.
먼저 격리실 문을 개방시켜서 상황을 혼잡스럽게 만들고 나면 그 혼란을 틈타 마무리를 하는 것이 더 수월할 테니까요. 그래. 일반적으로 할 법한 전략은 아니지. 이런 변칙적인 수를 둔 이유는 두 가지 정도의 추측을 해볼 수 있다. 첫 번째로는 이들은 양동작전 따위가 필요 없을 정도의 실력자라는 것. 트럭에서 카론 씨를 붙잡은 그자 정도의 실력을 갖춘 이들이 여럿일 수도 있다는 것이겠네요. Please don't give us another level 90 enemy. That's not fun anymore. 두 번째는 Like cool, like but like 일종의 후속 대처를 위해 that's not 일부러 really 환상체를 fun anymore. 단축시켰을 It's 가능성. third Canto in a row who's seen level 90. 후속 대처? 65 is okay, like sure. 그들이 습격했다는 사실을 숨기기 위해서라는 말인 겐가? But level 90s are no longer funny. 시체를 집어먹는 환상체가 있었다면 모를까. 이렇게 특징적인 상흔을 남겨놓고서 할 만한 기만 작전은 아니겠지. 좀 더 타당한 건 우리와 같이 후속으로 진입할 본사의 지원군을 지연시키려는 목적이 있을 거다. 시간을 끈다는 건 그렇군요. 뭘 찾고 있나 보죠? 그래. 분명한 표적을 갖고 침입했을 가능성이 높다. 저들이 찾는 것이 이곳 어딘가에 있다는 거겠군요. 찾는데 오랜 시간이 소요되는 것이어서 저희의 발을 묶어 놓아야 하는 걸 테고요. 서둘러야겠어. Pretty crazy what's going on in here. Ooh, a red string. And it starts from here. Whoa. All continuable. Are they all continuable now? Yeah, they're all continuable now. It was just basically a test for 2 big stages. But basically all continue. And of course, within 10 turns, within 10 turns, within 10 turns. So, nothing new, but sure. Oh, and just instantly into the fight, 11 enemies only. Okay. Oh, that's a... Oh, 47, 50. Okay, he just has insane minus 8 Labao. But their rolls also bad. Oh, hello, Bright Pikachu. Wow, sure. Yeah, that dude can't win a clash at all. Oh, I didn't clash against that dude. Huh. Does it also have a special effect in this one too? Oof. No, she doesn't. Pretty sad, but okay. No special move doesn't mean that it's bad, just slightly sad. 그림자 속으로 가라앉게. 아직 죽지 마라.
I love when he rolls nothing. Chicken. At least one of them is dead. Yeah, that's a good soundtrack once again, which is expected to be, really. That's just how it is. 가치 없군. 죽어. 끝내지. 고작 이 정도 탕류의 허덕이나. 바람 불어오는 대로 빨발 놈 막았다. 다음. Oh, hello, big last dude. Right, I guess I do have line breakers, so that's cool, I guess. I guess I could just retreat her out and get in Sinclair. But Yisang is so close to his funny attack, which would make Ishmael do a funny attack. Faust almost rolling at 20 speed. Strider unleashed. Oh, she was. Well, yeah, of course she wouldn't AoE because too slot. What he gets it for, I don't remember. And triggering. I guess this guarantees his thing. Plus, am I that much of a high level that it shows me plus question marks and damage? She just killed him, Lamau. Lamau, only one left. Oh, this one is easy. Okay. Very barely more than. Again? Wait. I guess it was, but I don't remember seeing this one. Boring stage anyways. Flashbangs. Image. I could technically start out from this.
I'm losing out on a skill anyways. Wouldn't that clash, please? That'd be very poggers. Four minus one roll. Wow. 숨통 끊기. He didn't. I guess he wouldn't get it at all, so like who cares? 모든 것에 견뎠어. I really like this soundtrack. Do I guess I have a target on it, so yeah. Of course he targets better. Like that. And Nissan just in case. 도끼를 본다. 저 해충들을 도려내라. 숨통 끊기. If she rolled heads, he would have died before the funny second attack. Oof. Oh, he won. Oh, that's nice. Targeting. Of course, she rolls the only speed that she doesn't kill on. Usual shenanigans of Faust and Mao in general. Ba, 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 ba. That's fine. She can take a hit. 이 앞에 숨쉬는 자 누구 하나 살려보내지 마라. She did 3 of the same animation that I rolled. 그림자 속으로 가라앉게. And again, starting head skills. At least now she should be guaranteed to roll at least 11. 불가 위야 막아내지 못하리. Should be 45, yeah. Wow, at least she staggered. I thought she wouldn't. Ba 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 ba. Ba 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 ba. 넌 푸름을 틔울 수도 없겠구만. Of course he doesn't roll the only heads that crit. 1 HP. Heathcliff. At this point, if she survives, I'm just gonna make her run away.
because, man, that's bad. 시간 끌 것 없이 I'd rather get a free skill trait from Sinclair than 스킬 지식에 have her 0 HP. Two little enemies. 목을 떨궈주마. 넌 푸름을 틔우지도 없겠구나. 물넘고 거꾸로 제철. サンタさんの作戦とても効果的でした。 적을 물어 너의 쓸모를 보여라. I could just 저처럼도 바로 35 SP enter, bruh. 스킬 지식에 오늘 부끄럽지 Yeah, 않았습니다. now that makes sense. 의를 바로 Paradox 세우는 of the 일을 좋아했으니 spiral? What? 내일은 더 떳떳이 살아갈 수 있겠군요. 잠깐. 어디서 숨소리 같은 거 안 들려? 좀 희미하긴 한데. 들린다. 이쪽 부근이군. 최종이나 다른 적 해체일 가능성은? 낮은 편이다. 소리의 호흡이 불안정하고 작으니 부상당한 인간의 것에 가깝다. Someone's alive? Who? 오티스 씨. 생존자의 가능성이 조금이라도 있다면 구하는 게 맞지 않겠어? 본사에 나쁜 인상으로 작용하진 않겠군. Ah, Alisa. She looks not good, but 이분은 알리사예요. 이름까지는 기억 못하실 것 같아서. that's she cute in this one compared to her normal one. 알리사 씨 상태는 숨을 크게 쉴 때마다 통증이 심해서 살려달라고 소리를 지를 수가 없었어요. 팀장님이 말씀하시던 게 생각나네요. 우리는 주인공이 아니기에 동전이 던져진다면 앞이 Limbus reference. This is a Limbus reference. It's a Limbus reference. Yeah. 아니, 아프다는 양반이 무슨 농담 따먹기야. 잠깐. 무슨 일이 일어났던 거지? 경고음이 울리지 않았어요. 저희 부서는 조금이라도 뭔가 잘못되면 곧바로 경보가 발동되도록 호엔하임 씨가 로보토미 코퍼레이션의 최후를 답습하게 되고 싶진 않으시다고. Yeah, about that. 택이었죠. 당신들이 습격을 알아차리기 직전까지도 아무런 경고음도 발동되지 않았군요. 네. 그래서는 안 되는. At least she didn't explode. 갑자기 불이 꺼졌어요. 이번에 진행하고 있는 실험 때문일 거라고 생각했어요. 전력을 많이 잡아먹는 실험이라고 팀장님이 종종 투덜거리시곤 했거든요. 그때부터 이상하다고 생각했어야 하는 건데. 그래서 시간이 지나
자연스럽게 복구가 될 거라고 생각했어요. 경고음이 울리지 않았으니까요. 저는 실험실에 가지고 와야 하는 자료가 있어서 그러다가 어둠 속에서 또렷하게 누군가의 구두 소리가 느리지도 빠르지도 않은 여유 있으면서도 절도 있는 걸음걸이였죠. 그렇게 걷는 사람은 저희 부서엔 없어요. 그 직후에는 누군가가 단말마 같은 비명을 지르는 것을 시작으로 끝없는 아비 교환이 이어졌어요. 무슨 일이 일어나는 건지. 누구야? Oh. 앞을 향해서 달리는 것밖에. 그러다가 가볍게 스쳐가는 곧 가슴이 뜨거워졌어요. 잠시 정신을 잃었다가 깨어보니 이 온갖 환상체와 죄종에 이어 뒤틀림까지 탈출하고. 호엔하임 씨나 다른 분들과는? 팀장님, 팀장님은 발표실 근처에 계셨을 거예요. 혹시 다른 분들이 무사할지는 모르겠어요. 하지만 그래, 그래. 대강 알겠으니까. Like, hope she doesn't die. But man. 진짜 피가 안 멈추잖아. 이거 넌 뭐? 움직임이 클수록 체내로 파고드는 구조로 보인다. 살상보다는 제압에 특화된 공방 제품 중 하나인 것 같군. 이 정도 물건을 쑤셔 넣었다는 건 죽이고 싶었다면 충분히 죽일 수 있었다는 거겠지. 팔을 묶어두고 싶었던 건지. 가만히 있었기에 오히려 무사했나. 현명했기보다는 너무 아파서 움직일 생각도 안 들던데요. 상처를 봉합하거나 치료할 수 있는 걸 찾아온다면 무게를 뽑을 수 있지 않겠는가? 그래, 영영 저런 걸 달고 있을 순 없잖아. 빨리 뽑고 상처를 치료해서. 소용없다. 응? 소용없다니요? 혹시 뽑히지 않는 장치인가요? 아니, 뽑아내는 것은 어렵지 않아. 그러지 않는 편이 나을 뿐. 억지로 뽑으면 복도에 있던 그 시체들처럼 되는 거냐? 그래. 저 나선은 반대편에 도달하기 위해 끝없이 파고들지만 역설적이게도 그 자체만으로는 관통하지 못한다. 딸, 이건 나선이야. 한 번 박히고 나면 조금만 움직여도 계속 파고들기 때문에 제자리에 가만히 있을 수밖에 없단다. 처음에는 따끔한 가시처럼 느껴질 뿐이지만 빼내려 할수록 파고드는 무기지. 하지만 계속 파고들긴 해도 정작 꿰뚫고 나오진 못해. 끝에 도달하려 할수록 나선은 점점 느려져서. 대체하는 방법은 알지? 네가 일을 끝내고 오면 알려줄 거란다. 만약 없이 파고들며 엉켜든 모든 것이 Ooh, 뽑혀나올 거다. that's painful. 그러니 살고 싶다면 지금처럼 가만히 있도록. 작은 숫자도 그 나선에 엮인 역사를 풀이하려면 짝이 맞는 숫자도 없이 검과 검집, 음과 양, 과거와 미래. 죽는다는 게 뭔지 아니? 뭔가를 벤다는 건. 흰머리. 말씀하시죠. You speak. 나선은 해제할 수 있다. 시계의 말대로 그 해제는 숫자와 연관이 있을 테지. 하지만 정확히 무엇이 필요한지가 기억나지 않는군. 거북나선이라는 이름을 가진 나선 무기에 대해서 아는 게 있나? 파우스트를 사용하는 방법을 조금이나마 깨우치셨군요. How Faust is to be used? Shut up, 제가 Faust. 해당 장치를 시각적으로 확인하였고
류슈시 사용하는 방법이요? 제논의 거북 나선 파우스트에 의하면 자물쇠입니다. 대행되는 숫자는 7자리군요. 또한 알리사 씨의 피가 멎지 않는 이유는 나선이 심장을 관통하지 못할 뿐 파고드는 성질 자체는 영원하기 때문일 겁니다. 잠겨 있다면 요정으로 열 수 있지 않나? F사의 특이점을 말은 잠겨 있는 것이라면 그 무엇이라도 열어주는 기술. 좋은 방안 아닌가? 요정으로 여는 것은 가능할 테지만 해당 확실하게 하려면 고가의 요정이 필요하겠군. 그런 물품. Yeah, that's also true. 안 될 거라고 생각하긴 하는데. 보편적인 잠금 장치와 동일하게 됐어. 그냥 It's delf in it. 한다는 거잖아. 마음 같아서는 솔직히 하지만 저희 팀장님 차라리 하지만 이대로면 뭐 연구원이 멍청하게 죽는 100가지 방법에 나오는 것처럼 죽어서도 놀림받는 상황보다는 나은 것 같네요. 알리사군 다시 돌아오겠네. 아. 네? 반드시 다시 돌아오겠네. 적들이 다가오는 것 같으면 최대한 몸을 피해있게. 부탁이니. 참고로 얘는 한다면 하는 놈이니까 흘려듣지 마라. 네, 그럴게요. 감사해요. C485 시계 방탈출 해봤나? What? 이건 일종의 방탈출 게임 같은 거다. 불의를 위해서는 단서를 모아야 하지. 저 연구원 놈, 그렇다면 저 나선에 쓰인 고유 번호가 필요할 테니. Okay, that's interesting weapon. Clearly made to charm. Of course it is. Of course it is. Fairy body. We know who it is. Hello. 맞을 시간. 3. 이스마일 씨, Click an enemy seed. 뭔가 의아해서요. 이스가 지도를 보고 있는데 길을 잃을 리는 없고 길은 잘 찾아가고 있는 중이에요. 너무 수월해서 문제죠. You can see the route. 우리가 지나온 길을 떠올려 보세요. 다른 길들은 별의별 상태로 전부 막혀 있었어요. 좌측의 복지부서로 이어지는 통로는 폐쇄된 상태였고 우측의 통제실에 있는 방향은 마치 우리가 한 길로만 가도록. 네, 마치 그쪽에서 풀어둔 미끼를 따라가고 있는 것 같아요. 뭐 그렇다고 해서 이곳으로 가는 거 이외의 방법은 없잖아. 찝찝하지만 어쩌겠냐. 각오는 해두어야겠다. 잠깐 파워. 이것 좀 환상체가 탈출한 흔적이 보이는군요. 개체명은 요정 초롱입니다. 아, 그 나무 원본이 이거야? So, okay. Let's see this shitter exists. 囚人の皆さんの状態 Ah, yes, 3 people. 何か変化が And it's now AoE instead of singular attack. Yeah. Cool. 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 Death for free. Cool, I guess. Nothing special, still. There's no point in trying to note. Wow.
At least she staggered it. 죽지 마라. 불쌍하게 울부짖는. V 摘出このまま進めましょう Any other changes? I guess it has AoEs now. Yeah, unbreakable AoE. Yay. Nothing special against the body except that it has unbreakable AoE, I guess. Since with how Fairy works, you're just better off not clashing. Like, really. This is a don't clash abnormality. 모조리 지워버려. 숨통 끊기. 効果的な攻撃でした You aren't gonna win that single coin clashes. Yep, 14. Good. She staggered. 向こうにも事情があるのでしょうですが私たちは止まれません I will put him into the state. 이 앞에 숨쉬는 자라. 누구 하나 살려보내지 마라. 모든 것에 견뎠어. 囚人の皆さんの状態を For now. する必要がありそうです管理人 敵に対して大きな打撃を与えました 이 정도 탕류의 허덕이나. By Moses, huh? Whoa. So it's basically we're getting to see the lore parts. It's also gonna get, and I did not get to see its funny move because it's getting either staggered or completely killed this turn. 막아내지 못하리. 도끼를 본다. 저 해충들을 도려내. 숨통 끊기. No, I didn't even read that we've got a funny thing. 묘야. 길을 열. Okay, it's not that, not even close, but still. It's very close though. 味方が優勢です Okay, deal plus 25% damage to it.
Oh, that's interesting. So it's pretty useless, but cannot be targeted for charmed. Deal 25% more damage to fairy. But at this point, this thing is dead. Also, thanks Sergio for rolling on the tail. Thanks, same for you. True abnormality of all time without any sanity. For finally. Yeah, sure was damage. Wayward. Of course, it's Wayward Passenger. Let's fight this portal dude. Oh. 행색이 이상하나 그럼에도 이상이요. 내가 맞서. 내가 아시의 이상을 함께 줬던 호위 이상이요. Pretty banger music. 이 앞에 숨쉬는 누구 하나 살려보내지 마라. 목을 떨궈주마. Damn, the amount of the rage he inflicts. Also, they clearly hyper buffed HP on his blades. Do you do anything else? No, really. I really need to break these two. And that's it. If they roll heads, like ever, then it's just not broken at all because people did not roll heads. Of course she rolls all its tails. Are we fighting a Jad or what? Why aren't we rolling anything good? Oh, rig space. And it's not even the strongest move of his. And of course she had to roll S.
Wow. What? 숨통 끊기. 効果的な攻撃でした。 You're more likely to just 15 base power. And Faust is still rolling not enough speed. Truly, the Faust of Faust. You know what I'm gonna do? Just because. 더럽혀진 몸은 모를 하늘조차 없다시. 악하다는 모든 것들아, 나와 영원토록 뻥을 잡구나. At least one arm is broken. But man, they are over buffed HP on his arms. Like really. 1000 HP each arm, but he has 2000 total HP. That's just crazy. A bit too much HP per arm. She's still 3 turns in a row. She rolled 4 speed. 시간 끌 것 없이 모조리 지워버리죠. 넌 푸름을 틔울 수도 없겠구나. Crazy. And guess what? It's a fight with Queen Apple. Yep. 가보실까? Six. I guess it's because there's 4 parts or something. Bruh. Project Moon. Right, everyone has to buy now. But still rather take that counter just because it's too good. You may try to look cool, but it does not mean that you are cool. Okay, can you roll heads? Thanks. At least she won. Bruh. Really?
Lamau, she just gets angry. That's just cringe. Ah, sure, it doesn't trigger rupture effects. Who cares? I didn't. I brought it to 0, no? Why didn't have a funny broken effect? I guess it didn't counter also, so that works. Oof. Very fun AoE. Thanks, Project Moon. For the... What is she gardening? Not enough still. Yeah. Of course it's struggling. What is that bleed? You know what? I'm just never gonna hit head because, bruh. That's just not fun game design. Ah yes, hit this head. Oh wait, you never hit the head because Lamau. I will inflict a billion status effects on your ass if you do. And like, really? The most fun ever enemy PM could create ever. Exactly the enemy that you cannot do anything with. Can you not? You should have rolled better. And of course every part has a billion HP. What? Very fun and entertaining. Really? To roll in an attack on turn 2. We're in a turn 2 Project Moon. You know that, right? 주군께서 찾아오시는 건 시간 끌 것 없이 말씀하십시오. 모두 지워버리죠. 도끼를 5 counts of bleed. 숨통 끊기. 묘요. 길을 연. 정작 이 정도 탕류의 허덕이나. Then of course 17 roll single coin that has 10 base power or something. Because bleed. 보상은 없음. 불끈히 지원할 뿐.
Really fun. I guess. I guess I can hit through the thing now, or something. And this thing still can stagger. Because of course it can. 시간 끌 것 없이 시비수에게 모두를 지워버리죠. 숨 끊기. 자리를 보내지 마라. このまま行けば敵を食い止められます 목을 떨궈 주마. I really love that. It's that 5 bleed count on entire team. 시간 끌 것 없이 모조리 지워버리죠. Like, sure she was underpowered, but man, that's just unfunny. Everyone basically got unbreakable AoEs to show off animations. Base power plus 5 pound. And of course it deals sanity damage. For no reason. Peak design. You know what? 시간 끌 것 없이 모조리 지워버리죠. 모든 결과들은 파우스트가 알아요. 더럽혀진 몸은 모를 하늘조차 없다시니 악하다는 모든 것들아 나와 영원토록 범을 잡구나. Get good, you 3 wannabe. So, just conditions on met forever, I guess. Maybe if I break all of her parts and then do nothing for her turn? 흑수묘, 빈박질 중.
Okay, sure. 摘出された部位を引き続き狙います You know what? That passive is so hidden that it might as well stay hidden. 놈이 푸름을 틔울 수도 없겠구나. 또 한 줄 길을 남겼군. 핏물진 길일 뿐이지만 Pretty mass stages. 홍호는 그제야 알게 I 되었지. didn't get to see entire skill, of 이 course. 홍로가 Actually, so many skills. But it didn't record my skills. Lemao. So much for buffed abnormalities that are just nothing burgers. 이쪽인 것 같아요. 이곳에만 불이 들어와 있네요. 방송 섹터라고 적혀 있어요. 여기로 오는 게 맞는 선택이었겠지? 방송 섹터로 향하는 길 이외에는 전부 막혀 있었다고 보아도 무방하다. 이러나 저러나 여기로 올 수밖에 없었던 거구먼. 전력은 대부분 끊겨 있는 상태라 문이 잠겨 있진 않을 거예요. 멈춰. 한 발짝이라도 더 접근하면 즉시 무력으로 대응할 거야. 이 앞에는 보안용 지뢰가 잔뜩 설치되어 있어. 만약 그걸 뚫고 들어온다고 해도 이 안에 있는 인원을 상대해야 할걸? 만약 자신 있다고 해도 우리에겐 자폭 장치도 있어. 초소형 미세... 잠깐! 이건 뭐라고 적힌 거야? 뭐? 뭐? 나보다 악필이 심한... 이건 이 폭탄을 던지면 반경 100m 내 폭발이... 야! 그런 폭탄은 금기 위반이라 말이 안 되잖아. 아무튼 무너진 시설에 우리랑 사이좋게 깔리고... 폭탄은 거짓일 가능성이 높습니다. 폭발물에 해당하는 모든 폭탄은 머리가 규정한 라마. 범위도 터무니없어. 그만한 반경을 일순 폭발시키는 것은 그래도 보안용 지뢰는 진짜야. 더 다가오면 과출력된 전기가 너희를 순식간에 지져버릴걸. Is it Caesar? 알리사 씨 말에 따르면 잠깐. 방금 알리사라고 했나? 이 목소리 그다지 반갑지 않은 그 목소리로 미루어 보건대 이곳에 들여보내도 무방한 이들은 많네. 그다지 반갑지 않은 목소리가 들리는 걸 봐서는 저희가 접근해도 무방한 일을 같군요. 뭐야? 너희들이었어? 진작에 말하지. 나 Yep, Caesar. 에즈라 씨. 라만차랜드에서 대활약을 해냈다면서? 역시 우리가 도움을 준 덕분이지? 그래서 그 너희 중에 있다던 그 무진장 센 혈기는 누구야? 네? 안부 인사는 나중에 나누도록 하지. Yo, Moses, hag. Why she's not smoking though? 아까 폭탄이 어쩌고 하면서 온갖 협박을 한 게 당신이었어요? 어쩔 수 없었잖아. 이 근방에 남은 사람은 우리 말곤 없을 거라고 생각했는데 갑자기 10명 되는 인원들이 떼거지로 몰려오는 소리가 들리니까 봐! 저쪽 화면은 나오지도 않는다고. 다 망가뜨려놨는지. 참고로 저기 무지하게 똑똑하다는 양반이 카메라를 복구시키는 중이래. 전력이 차단되어서 시간이 좀 걸릴 거라나. Mr. Judas, oh, 거라는 예상은 he's 안 했지만 alive fully. 자네들과 이런 식으로 제외하게 될 줄도 몰랐네. 안녕하세요. 다치신 분은 보이지 않아서 다행입니다. 그건 그렇고 알리사가 우리의 위치를 알려줬다 했나? 치명상 물색이라 마치 보물찾기 놀이라도 차라리 숨을 끊어주고 오는 게 무슨
우리가 여태껏 해온 걸 보고도 모르겠냐? 가망이 없는 것도 아닌데. 이해해주세요. 침입자 중 몇몇은 사람에게 고통을 가하는 걸 즐기는 것 같아 더 경계하시는 거니. 저와 팀장님은 습격이 시작된 시각에 실험실 근처에 있었습니다. 돌아다니는 직원들은 많이 없었고 이곳 방송 섹터와 가까웠죠. 단지 그런 이유로 사지 멀쩡하게 이곳까지 도망칠 수 있었을 뿐인데. 알리사 군은 잘 견뎌내주고 있을 걸세. 우리가 약속했네. 돌아가서 구해주겠다고. 감사해요. 알리사도 믿고 있을 거예요. 잠깐! 훈훈한 와중에 미안한데 너희가 왔다는 건 그 특사 지금 어디에 있어? 베즈라. 팀장님! 붉은 특사가 하려면 막내가 없어도 She's so tall. 충분하지 않을까요? 그래. 하지만 붉은 시선은 이곳에 같이 오지 못한 것 같군. 다른 이유를 말할 필요도 없이 저들의 표정만 봐도 알겠어. 뭐? 아니 왜 너희만 온 건데? 저희만 오고 싶어서 온 게 아니거든요. 길잡이 양반은 발목에 붙잡혔어. 히로슈 말로는 연구소를 급습한 자들처럼 상당한 무력을 갖추고 있었겠지. 무시할 수 없을 만큼 출중한 기량을 가진 자였다. 아르고스 부대의 에오리알로스와 비교하면 어떻지? 큰 차이는 없을. 잠깐. 그자가 인질로 붙잡혔나? 네? And this is no that. Oh, what? That's like the easiest thing to guess. Why? Dude didn't obliterate everything in his side. 습격자를 단수로 서술하더군. 생략한 걸 수도 있지만 그렇다 해도 소수의 인원이었을 거다. 그리고 운전기사를 데려오지 않았음에도 너희는 붉은 시선이 습격자를 해치우고 곧 올 것이라는 말도 믿음도 내보이지 않았지. 팀장님은 딱 보면 거의 다 알아채신다고. 그런데 너희 오면서 마주친 사람은 없었어? 다행히 죄종들이나 인형들 외에는 없었어. 두 분은 LCD 부서잖아요. 왜 LCE 부서가 있는 본사에 와 계신 거죠? 아, 그건 말이지. 오늘 LC 부서에서 중요한 성과 발표회가 예정된 날이었거든? 무지하게 중요한 발표니까 필수 참석이라는 공지가 하루에 몇 개씩이나 날아오던지. 그쵸, 팀장님? 우리도 무지하게 바쁜 부서라는 건 다들 잊어버렸나 봐. 딴지 걸어서 미안하지만 그건 무지하게 중요한 발표가 맞았네. 그래, 그쪽 성과가 중요한 건 잘 알겠는데 우리 부서도 무지하게. 발표는 결국 시작되지도 못했으니 결론적으로는 그러한 행사로 인해 우리 팀원들이 이곳 LC 부서로 모였던 거다. 그리고 소개할 인원이 있다. 우리 부서도 이제 규모가 커졌다 이 말. 자네들과 구면이라 들었다. 그대들과의 조우가 항상 이러한 Yo. 면목이었군. 강령하셨는가? Hey yo. That's boggers. She's finding out. She in jail today. 앵두 씨, 오랜만이네요. What? 김 작가님은 아직 회복 중이신가요? 우두께서는 육신이 아문 지 오래이나 마음이 맑아지기까지 시간이 걸리는 것 같더군. 네, 머지않아 좋아지실 거야. 그때까진 내가 그때 저지른 과오를 묵묵히 속죄할 뿐. 그래도 LCD 팀에 합류해서 잘 적응하고 계시는 것 같아 다행이네요. 의탁하고 있는 신세지. 우리에겐 돌아갈 곳이 마땅히 남아있지 않으니. 하지만 언젠가는 S사로 돌아갈 것이야. 저쪽도 섞이기 위해 고군분투를 하고 있나 보네요. 어딜 가나. That's cool that she's doing well. 이곳의 인원끼리는 얼추 안면을 틔운 것 같으니 빠르게 다음으로 넘어가도록 할까. It's already 9:12. Damn.
Still no boss. 지금 필요한 것은 정보 공유, 그리고 그것을 기반으로 하는 줄이다. 나와 팀원들은 발표실로 향하는 통로에서 습격을 당했지. 그놈은 그냥 단도직입적으로 말할게. 엄청 강했어. 말벌 그 자식이 자리만 안 비웠어도 한번 붙어보긴 했을 텐데. 말벌이라 하면 우리 막내인데 진짜 세긴 하거든? 얼마나 세냐면 내가 예전에 말이야 그 뭐였지? 빵이었던 것 같은데 아무튼 그걸 먹으려고 접시에 덜어놨는데 말벌 그 자식이 아니 잠깐 등 돌렸는데 그대로 집어먹은 거야. 확 열이 받아서 그대로 명치에 주먹을 팍 꽂았지. 먹은 거 뱉어내라고. 근데 그냥 욱 이러더니 아무렇지도 않게 빵을 꿀떡 삼키는 거 있지? 잘은 모르겠지만 강하신가 보네요. 그래서 그분은 지금 어디 계시는데요? 그게 말이지. 아마 들으면 깜짝 놀랄걸? 아직, 에즈라. 무려 비밀이야. 나는 관찰과 추리를 통해 적을 파악하는 편이다. 어떤 무기를 쓰는지, 어떤 방식을 선호하는지, 사력을 즐기는지 피하는지, 이를 파고들면 반격할 수 있는 적절한 시점을 알게 되며 약점을 짐작할 수 있게 되지. 하지만 모든 것이 난잡해 어떠한 패턴도 읽을 수 없었다. 그놈은 껍데기다. 사람을 죽일 때 어떠한 감정도 담겨 있지 않지. 그러니 무엇도 읽을 수 없었을 거다. 반대로 너는 너무나 선명히 보이는군. 어지간히도 뭔가를 베고 싶은 건가? 산산조각 났지만 그 파편 하나하나가 예리하고 끊어내고 싶으면서도 끊어낼 수 없어서 더 가련해 보이는 유리와 같은 검. 그 상처투성이 손에는 무얼 그렇게 쥐고 있는 거지? 너 이 새끼, 멋대로 뭘 보고 있는 거냐? 팀장님한테 호칭이 지금. 덧붙이자면 나와 여기 있는 마트는 실험실 앞에 있었네. 처음 시작은 바람소리였지. 아주 거대한 것이 공기를 타고 날아오는 소리가 들렸네. 정교한 기계들과 격리실이 즐비해 있는 이 부스에서는 들려서는 안 될 소리였지. 제 바로 앞이었습니다. 저와 한 걸음 차이로 걷고 있었던 직원의 허리가 두 동강이 났는데 순간적으로 그런 생각이 들었죠. 환상체가 탈출한 걸까? 하지만 정말 격리실에서 탈출이 일어난 것이었다면 알리사 씨가 말해준 것과 동일하네요. 어떠한 전조 증상도 없이. 자세히 보니 그건 환상체도 죄종도 뒤틀림도 아니고 거대한 칼집이었죠. 그리고 칼집이 날아온 방향에는 칼집을 던진 것으로 추측되는 자가 책을 읽고 있었습니다. 그 책은 마티아스. 그놈의 안갚은 상북에 엄지의 중지라. 수초 동안 멍하니 보고 있었는데 팀장님이 저를 잡아 끌었습니다. 뒤를 다시 돌아보지는 못했어요. 수십 명이 비명을 지르는 소리가 들렸죠. 필요 이상으로 설명이 길군 자네는. 이걸 방송 섹터 안까지 들어온 이후에서야 목숨이 위급할 때 뇌는 생존을 위해 최소한의 정보만 전달하네. 하지만 그 연구 계획서를 마지막으로 관리하던 건 저였습니다. 알리사도 원래는 발표실에 있었어야 했어요. 있잖아. 그런 걸 일일이 따지다가는 진짜 남아있는 게 없을 것 같거든. 너무 뻔한 위로 같긴 하지만 앞으로 무엇을 할 수 있을지부터 생각해도 늦지 않아. 그렇네요. 저희 팀장님을 한 차례 구해주시기까지 했는데 다른 사람도 아니고 제가 여러분들을 못 믿어서는 안 되겠죠. 그 또한 실험의 일환이었다고 반박하고 싶지만 시간이 없으니 넘어가도록 하지. 각자의 상황 설명은 Kind of 끝났지만 true. 지금까지 확인된 정보를 오늘 이곳 본사 지하에 있는 LC의 부서에 침입자들이 습격하였다. LC 전 구역이 통제불능이 되었고 이곳을 제외한 모든 섹터가 각각 하나 혹은 둘의 습격자에 의해 무력화되었지. 정상적인 의사소통이 가능할 정도로 생존해 있는 인원은 이곳에 모인 숫자가 전부. 그 이후에는 격리실까지 강제 개방되어 밖은 더욱 혼란스러운 상태고
사면 초가요. 발 디딜 곳을 찾는 일은 어디를 가든 쉽지가 않군. 에이, 여기 감시 카메라만 전부 볼 수만 있어도 그놈들이 지금 어디에 있는지 정도는 볼 수 있을 텐데. 여러 번 말하는 중이지만 고치려고 시도 중일세. 의도적으로 끊어진 전력을 복구시키는 것을. 지금 가장 필요한 정보는 두 가지다. 침입자가 누구인가, 그리고 무엇을 위해 LC에 침입했는가. 우리가 마주한 자는 그저 명령받은 대로 사람을 죽이는 것에만 혈안. 하지만 목적을 단순 습격 후 살인으로 두기에는 미심쩍은 점이 많다. 침입자의 정체는 그래, 대략적인 설명해보게. 붉은 시선을 붙잡았다던 엄지압이라고 불리는 자, 그리고 연구원들을 습격한 중지에 시체로 된 인형까지 미루어 보아 그 솜씨는 So course 아마도 mannequins are from the middle, huh? 최소로 잡아도 손가락 2개 이상의 조직이 혼재된 상황이라고 볼 수. 엄지, 흑운의 우두머리 짓을 한 것들도 이곳에. 허나 이상하군. 손가락 걸기 따위로 치고받고 싸우지 않고서야 기욱. 하물며 같은 목표로 움직인다니. 그래, 그러니 역으로 판단하자면 꽤 중요한 목적이 있어서 각 손가락 간부급들이 특수하게 모였다 봐야겠지. 거미 혹은 거미집의 아비들. She's not smoking for this entire Canto. What? 그들은 그렇게 불린다. 그리고 우리는 이미 그들이 펼쳐둔 거미줄에 걸린 상태지. 손가락은 서로의 영역을 침범하지 않기 위해 선을 그어둔다. 아비들이라. 그 칭호 의미 없이 붙여지진 않았을 테지. 거미집이란 곳은 무언가를 기르는 곳. 그것도 각 손가락의 간부급이 모여서 양육이라는 행위를 한다라. 말이 안 되나 싶지만 그 목적이 범상치 않을 만큼 역설적으로 그들이 모일 당위성을 보충하는 건 류슈라 했던가? 그곳과 얽혀 있는 것으로 보이는데. 뭘? 아, 이건 I know what you want. 괜찮다. Whoa! But Sinclair is no longer needed. Sinclair got shot. He's literally no longer needed. So funny. That's funny. Man. 하지만 나도 내가 아는 것을 토해낼 수가 없군. 정보와 기억 전부 깨져 있겠지. 내게 보이는 것처럼. 모든 것을 기억해낼 필요는 없어. 내가 제일 궁금한 건 그 범상치 않은 목표다. 나를 무엇이든 베는 검으로 만들어내는 것. 그리고 나는 아쉽지만 여기까지군. 시계. 말하기 어렵다. 말할 수 있었어도 말하기 쉽지 않아. Yeah. 시계. 저자가 말한 것처럼 나 역시 내 스스로 궁금한 게 있지만, 그러나 아까처럼 내 놈의 힌트로 뭔가 짜맞춰질 만도 하다는 생각이 들었다. 그러니 같이 풀어내야 한다. 이 퍼즐. Escape room. Real shit's so focused on it being an escape room. 거미집의 목표가 너라면 굳이 본사를 침입할 이유가 없을 거다. 거미집을 빠져나왔다는 발언은 아마 탈출을 의미하겠지. 손가락 길이의 관계성을 고려했을 때 사이좋게 모여있을 위인들이 아닌데도 아비들은 너를 잃은 이후로도 거미집이란 단체를 유지했다. 단편적으로만 본다면, 하지만 오늘의 행동들을 보아선 그렇게 인내심이 대단한 자들로 보이지도 않는다. 이제야 모습을 드러냈다는 것이 수상하다는 거지. 저들이 절박했다면 이건 류슈, 너를 되찾든 그게 아닌 뭔가를 하든 지금이 저들의 움직일 때가 된 셈이다. 저희가 만난 거미집의 아비는 류슈 씨가 이곳 본사 연구소로 올 수 있도록 길을 비켜줬어요. 그분이 류슈 씨에게 내비친 복잡한 감정들은 그럼에도 류슈 씨를 죽이거나 데려가려는 듯한 행동은 조금도 보이지 않았던 것 같아요. 아비들이 이곳에서 날 기다리고 있다고 한 걸 보면 나를 보러 온 건 맞다. 괴짜 탐정. 너 자꾸 말을.
진정하게 저들의 대화를 막지 않는 게 좋네. PLC, 저 논쟁 안에서 답을 떠올리겠지. 흐름을 너를 자극하기 위해 거미집의 아비들이 습격했다는 추측은 합당하지. 당장의 목적은 따로 있다는 생각을 지울 수가 없군. 묘슈라는 인물만을 노리고자 했다면 이곳과 지금이 적기는 나뉘잖나. 림버스 컴퍼니, 거울, 유리창, 구엘사, 추출된 에고, 엔케팔린, 신비, 환상체, 모노리스, 수감자 류슈. 이곳 LC의 연구소에서 거미집의 목적이 될 수 있는 것은 당장 쓸 수 없는 정보를 모두 제외하면 황금가지. 결국 그런 결론이 나는 것인가? 관리자님께서 황금가지의 위치를 묻는군요. 이곳에 실험실에 있네. 그래. 발표 내용에 대해서 말하지 않을 수가. 그건 황금가지 실험 성과에 대한 발표였네. 그리고 그 발표가 공개될 수 있는 인원은 한정되어 있네. 황금가지를 개고생해서 구해오는 건 우린... 보안의 범위를 결정하는 건 내가 아니네. 호엔하임 씨가 우려하는 바가 회사는 황금가지에 대한 정보의 공개를, 혹여 회사의 동의 없이 이 정보가 노출되었을 경우 어떤 조치가 내려올지는 현재로. 지금 같은 비상 상황에서 그딴 걱정부터 해야 한다니. 비밀스럽고 수상쩍은 회사에서 뭘 바라겠나. Yeah, basically Limbs is 그럼 that. 감안한다고 생각하고 본론부터 말하지. 우리는 황금가지를 회수된 각각의 가지를 접목하는 실험을 진행 중이었다네. 가지를 접목한다는 한 그루의 나무로 만들겠다는 뜻인가? 연구자 앞에서는 두루뭉술하게 넘길 수도 없겠군. 만 특수한 환경에서 황금가지를 배양시켜 묘목을 만드는 중이라네. 그 실험의 성과를 사내의 주요 관계자들과 몇몇 팀에게 공개할 예정이었는데. 그럼 실험실에서 황금가지를 먼저 찾아내 보호하는 게 급선무겠네요. 하지만 섣불리 움직이기에는 이곳에 도사리는 적들이 너무 많지 않아? 본사랑 더 연락할 방법은 없는 거야? 본사에 지원 요청은 들어갔나? 1시간 전에 구조 신호를 보냈지만 명확하게 닿았을지는 알 수 없네. 신호만 들어갔다면 LC에게 규격 외의 상황이 벌어졌다는 건 LCA가 지원을 보냈다는 가정하에서 그들이 이곳까지 도착하는 데 걸리는 시간을 예상할 수 있나? 현재 시설 곳곳에 산재한 폐쇄 10분 이내일 것입니다. 신호를 받지 못했거나 엘리베이터가 중간에 작동을 멈춰. 하긴 우리야 소드 씨가 설명해줘서 뒷문으로 들어올 수 있었지. 그런 거라면 통제실에서 전력 분배기만 재부팅해줘도 해. 어이 척척 박사, 이 부서의 셧다운 상태를 복구시키려면 저 돌아다니는 뒤틀림이나 환상체들을 모조리 제압해야 하는 거지? 완벽히 복구하기 위해서는 그렇다고 봐야겠지. 이것은 복도에 환상체가 하나라도 탈출해 돌아다닌다면 깊이 생각해봤자 뭐가 더 나오겠어? 환상체나 뒤틀림들이 무서운 거면 무섭다고는 한마디도 안 했는데요. 좀 더 신중하게 행동해야 하는 게 어떠냐는 말이죠. 역시 전력 수리부터 하는 게 제일 현명할 수도 있네. 습격. 아무래도 효율적인 작전 수행을 위해서는 인원 편제를 분할하는 편이 좋겠습니다. 우선순위만을 논하면서 시간을 낭비하기에는. 지금부터 우리는 뭐? LCA 지원이 도착할 것이라고 가정한다면 그 타이밍에 맞춰 우리도 행동하는 편이 유리하다. 또한 정황을 보아하니 이 위치에 너무 오래 숨어 있었다. 적은 계속해서 이곳을 들쑤시며 목표를 달성할 때까지 닥치는 대로 죽이는데. 그건 말 되네. 하긴 쟤네들은 한 번 죽으면 끝이기도 하고. 거기에 더해 황금가지 또한 적보다 먼저 회수해야 한다. 그래. 그럼 우리가 다 같이 나간다 쳤을 때 제일 먼저 갈 장소는 어디인가? 전력을 복구할 통제실과 실험실, 그리고 손상된 회로가 Yo, 있는 hey 곳은 there. 전부 멀리 떨어져 있습니다. Reading, or more like listening to the Canto. 팀을 나눈다. Still haven't seen the boss. 시설 전력의 복구. So far, pretty fun. 그래
but still 황금가지는 우리 LCB interesting. 부서가 찾도록 하지. Huh. 이곳에 있는 관리자님께서는 근처에 황금가지가 있으면 바로 알아차릴 수 있는 능력을 갖추고 계시니. I wonder if we'll go through this map also. How many containment chambers there are? That's crazy. 뭐 금속 탐지기 뭐 그런 기능인 건가? He's kind of weird. Interesting but weird. 싸구려 같은 비유를 For a mini boss, kind of a 넘어가지. not a lot of HP. 그리고 환상체나 뒤틀림, 최종들의 제압은 자네들 LCD 부서에 부탁하고 싶군. 좋아, 전문이지 그건. 이곳에 격리되어 있던 환상체나 뒤틀림 중에 얼추 당신의 정도의 실력이면 어렵지 않게 제압할 수 있을 걸세. 하지만 그중 이중은 많이 까다로워. Save for two. Which two? 실험실끼리 통신할 때 쓰던 초소형 무전기를 주겠네. 너무 멀면 신호가 닿지 않지만 자네들에게 제압 방법을 설명하는 데 Yeah, but yeah. To me, the most funny part is something else. 갖출 수 있겠군. There was like, where it is? I need to find that thing. Give me a sec, because that's just funny thing. It's quite above, but like Project Moon with their many would have thought that nah, of course we wouldn't, but like why it's so far in the chat? Yeah, here this image openly and yep, this. The most funniest part about it all to me is like video capture. Yep. Yeah, this whole thing is really funny to me because unbreakable coins were added to the game to show off enemy animations, right? What do you mean to show off enemy animations? What do you mean? What do you mean to show animations? Project Moon. This is... Okay. Let me remove... Oh, I was watching a video. Anyways. Like, they were... Yeah, but like... We added them to show off enemy animations, and then they proceed to add unbreakable coin to Queen, Apple Queen, which... Ah, yes, let me do... what it does? 4 coins, 3 each, 3, 6, 9, 12, 12, 8 bleed, just because, yes. 마지막으로 전력 복구는 LCE 부서에 맡기도록 하지. 내부 It's 시설에 craziest. 대해서는 이곳의 인원 중 제일 익숙할 것 같으니. 합리적이군. Like, 이 부서는 자네들이 보았던 surely there won't be as many unbreakable coins in this Canto, right, boys? Right? Ah, yes, there will be, even more than in last Canto. 그리 보여도 안정한 상태일세. That's just... 이걸로 상황을 잊고 싶던 연기 냄새가 자꾸만 스멀스멀 올라오. Yeah, like... Wow, cool image. So many unbreakable coins. So many unbreakable coins. And yet... enemies are no more fun. Like... Ah, yes. Deal 10 SP damage. Ah, yeah, I don't even have it saved, but like, this is funny too. 5 bleed count! 5 bleed count on 5 AoE. Really? And of course, inflict sum of potency from all negative effects on target bleed or rupture? So you say she possibly can do 530 bleed? 35 bleed. Like, bruh.
And of course, this guy. Yes, 15 base power attack. Sure, it deals minus 80% damage. But guess what? At less than 10 deals plus 80% damage. So he deals 100% damage anyways. At least it doesn't stagger you. Peak. And of course, rapture count into the sky. Like, at least this guy, it's still fun. Like, yes, let me inflict 3 bleed count, 5 bleed, and then also inflict 5 bleed too. So this thing inflicts 10 potency, 3 count. You what? Like what? And of course, in hold power plus 3 bleed. This is clearly not to just show off. Yes, just don't target them. How am I not gonna target them in non-focused encounter? The fingers, Lamau. I don't. Oh. Mechanical amalgam. We haven't seen this in years. Finally, and clear damage buff. Oh, he House of Spiders. Like, this is clear that Project Moon did not learn about people don't like unbreakable coins. Let's not do unbreakable coins for no reason. They still do unbreakable coins for no reason, just to do damage to us. So fun. I really love being hit with unbreakable coins. Unbreakable coins ever hit. Lamau, that's funny. Lamau, that's fun. Okay, these new bugs are funny. Yeah, it's basically every Canto from now on. Funny bugs today. If you use continue function, game skips post-battle story, and if you use magic bullet Otis skill free, it just soft locks sometimes. What? 그럼 실험실은 그쪽이고 통제실은 Sure. Project Moon with their 2 game breaking bugs. Okay, we got separated. 격리 시스템이 작동된 것으로 보인다. Not really. Actually, they fixed that. It's only 15 tier 4 tickets for level 50, 60 from 55. Even through the wall, he translates. 이렇게까지 완전히 단테님과 분리된. 그럼 이제 함부로 다치지도 못. 주변에 환상체가 등장한 것 같아. 역시 차단벽의 제어권도. 걱정 마십시오, 관리자님. 사소한 차질일 뿐. 네? 곧바로 그런 말부터 하신다고요? Cool, so we are now separated. I love it. Unbreakable coins against 4 separated teams. 일단 나눠. Mersault, Gregor, Yisang, and Roshu. 여기는 탐정님이랑 Ishmael, Rodia, Otis, and Honglu. 나와 맡은 군. 동정이 무엇인가? 자신보다 능력 있는 사람을 Dawn, Faust, Sinclair. So 3-4-4, I guess. 안 되는군요, 역시. Wow, I really love that. We're good at. Yeah, didn't they add new XP excavation though that you can open, so they're gonna be a bit more affordable. 그럼 우리는 먼저 이동한다. 내가 앞장서도록 하지. Such fun. Heathcliff, I guess too. 우리도 슬슬 이동하도록 하지.
전력 시설을 Maybe we will have support units from each team or something. 고작 이런 일로 울상짓지 마. 맞아요. 저희 셋이 상금 거지가 가까이 느껴. 아이 다들 어떻게? At least PM tries to do more. 담배라고 지칭될 수 있는 것. 아니 난 1년 내내 바른 생 필요하다면 통상적인 올바르지 않은 일들을 가리지 않고 했다. 나는 구인의 시절 Wow. More informal result. 한 적은 있었네. I guess she's Canto, isn't it? 마지막이었어. 다 같이 웃음을 터뜨렸지만 담배 자체가 Smiling Isan. 류슈양은 언제 글쎄, 어렸을 She doesn't 때부터 remember, 보고 of 자란 course. 게 그것뿐이라. 그래, 너무 노골적이어서 비웃음이 나. She even Cedars realized that there is like it's their turn. 과거를 마주해야 하는 기분이란 당연히 즐겁다. It's exciting. 아 그러고 보니 요새 That smile. 붉은 시선. Oh, 당신에게만큼은 없을 줄 알았는데 would have 말이야. one. 우습지 않아? 이 보잘것없는 짐덩어리 하나 빼앗겼다고. 천하의 붉은 시선. Lamar. 제대로 Bundle of liability. Don't calc around that. She's 그래도 cute. 이해하지 못하는 건 아니야. She's a daughter. 버릴 수도, So, 죽일 no. 수도 없는 No 것을 liability. Valuable team member. Brum brum. 원치 않겠다 맡은 적이 나도 있거든. 아니, 루치오가 조사해온 걸 보면 딱히 이거랑 아무 관계도 아닌 남 목적 때문에 이러지도 저러지도 못하고 꾸역꾸역 가지고 I 다니는 걸. so far I don't see. Maybe Queen Apple will get a bit of a nerf because that's just silly her numbers. Everyone else yeah, it's annoying, but it's still doable. Sure, Lucio can be annoying, but he also like 1.7k HP only, so not really nerf worthy. He ends in like 6 turns if you bring a good team. So far, no, but maybe in future we'll see. 네 그렇게 쓸데없는 말을 계속 짓고 그것들이 본사에서 수행하고 있는 임무 그 자체는 내가 데리고 다니는 이 애수 있지 않았으면 재밌겠네. 내가 우리 티켓을 위해 만든 Textbook. 특색에게서 얼마나 That would be funny to see Virgilius just go against that dude because funny. Oh, Rosé Desire, huh? New enemies. That's new abnormality. I hate that we have to do it like that. Yeah, 918 and we get new XP excavation. And I guess it's... Wait, what? I guess that's... That this is one is new, no? No, it might be new? Yeah, there must be level higher than that. So it's later on. I don't... Of course. Of course. Okay, I need to go into another team because this is silly. I'm not bringing IDs that are not good without a special team. You know what? There is a bleed team somewhere in here. It would be fun if they nerf this Canto though. 소재가 문을 열 시간인가. Because it would fit Project Moon so much. Just nerf everything, always. Simply because yes. Bygone days are better. Rosé Desire. Who's it even? Wait, Rosé Desire employs in oh. Is these guys again? 그래. 정확히 Ring. 약제압이 혼자다. Yeah. 신체
인간의 근육과 뼈로 수축과 이완을 이용하는 예술이다. 거기에 큐비즘도 조금 끼얹었나? Yeah. Lucio is quite fun. He has actual mechanic that you can engage with. But other abnormalities in this Canto, like kind of bruh. 사랑하는 우리 딸, 이 The ring. 주의 깊게 봐주세요. 갈비뼈라는 건 잘만 다듬으면 어떤 것보다 날카로운 칼이 되고, 흉곽은 심장과 폐를 보호하기 위해 이렇게나 견고하고 이 몸의 아름다운 He looks 형태를 funny. 유지한 채로 몸이 지닌 태초의 정교한 가치를 망가뜨리지 않은 채로 My only hope for this Canto is that we do not see level 90 or 80 for that reason. Sure, let them appear in story like that woman, but not in combat, please, not in combat. 칼날이 잡히지 않나요? Because that's just, please no. Yeah, because they're gonna be ring based. Yoshida. 가장 죽이기 좋은 칼이 되었군. 그렇죠. 요시히데라면 이 진가를 They're 알아차릴 줄 basically 알았죠. just gonna be mostly based around fingers, which is always cool. 그 어떤 Especially ones that we never seen, like 이 Raiden, 아이를 만들고 있답니다. Pinky, if Pinky even is involved at all. 마침내 완성된다면 요시히데가 써주세요. 그러지. 그렇게나 노래 부르던 그 작품은 So, is this a new enemy or just... Oh! リンバスカンパニーの皆さんとご一緒 Ring Rosé Desire Corrosion. Really? Really? What? Really? So, you just made that enemy 10 times worse. And he recovers from stagger. And he inflicts pink ribbons anyways. At least it's only on Clash Win, but bruh. Wait, it's this turn, no? So what's the point? And everyone else is basically the same. That's funny, really fun enemy. Inflict... Yeah, they just buffed him. Ha! Inflict Urge next turn. I guess this dude got corroded. And it's... Of course it's not a normal encounter. It's 나선 속을 a 벗어 human encounter. I really love it, Project Moon. It's also really funny that you need to hit them only once for them to get to their... Ooh, I'm having a billion thing. Infinity Bind forever. I love it. 本当に嬉しいです。 And of course, instantly into skill 3. My favorite. 점 찍었네. Yeah, one of the worst designed enemies to ever made. 합격점. Who thought that it would be like that? That Project Moon will once again create an enemy that even worse than last Canto ever had. While forcing us into weird teams. I really love this part that they have instead. I hate these enemies. Ah yes, let me place Brock because I cannot do anything and I... What is this turn that I'm forced into? Like, really? Is this fine? No?
I'm literally forced into this because I cannot attack them. Otherwise, I'm just getting hit with unbreakables. That's not fun. That's not how enemies supposed to work. And of course, next turn they use their skill freeze. It's almost as if they were designed to use their garbage defensive skill before using skill free. You will basically never see skill free unbreakable. And of course they do plus 15% damage, because why would not they do that? Project Moon can't make a normal enemy challenge, make a normal enemy that is a fun to fight. They can't. Like, why they even... Man. I'm fuming. Just from these designs alone. This is crazy. I want fun enemies. I don't want enemies that, yes, let me take no damage for a turn. If you hit me at all, I will actually hit you with unbreakables with 30% more damage next turn. How about that? And I don't do less damage because Lamau. Why would I do less damage? Like, what? Unbreakables were never fun. And you make me fight 8 of these dudes. Ah, yes. Unbreakable. So fun. So entertaining. Exactly what I wanted to see. You know what? Ah, yes, I can't press. I just pressed it last turn, so... But I hate it. And they unstagger themselves, so Lamau, you staggered me. How about no? At least he kills himself from bleed. Did you see that? 56 damage? 56 damage, by the way. Really fun and entertaining. I do not know what was their game plan with me. Like, it's not fun. They're basically force you to, yes, run meta or you die. Because, fun unbreakable coins that don't do less damage because they're broken. Actually, they do more damage. Like, they don't do less damage. Ah, yes, he gains 1 paralyze next turn for Clash loss. Who cares? Who cares? Who cares? Why doesn't have Clash lose do less damage? Why? Why? It still will have like this shitty line of text, so it will roll plus 3 still. Because that's how coin power works. And then we're forced to take this whole skill. There is not even actual lines. Ah, yes. I'm ignoring trigger amplitude. Negative is much better. You just press her... you just press her defensive skill twice, and then she's extremely OP ID. Man, I hate this. I hate this fight. I hope both of course, it's exactly the same fight with one more enemy. I love being forced into pressing 2 blocks on turn 1 because enemy. Really fun and entertaining. I guess they're trying to shield sinking IDs because guess what, these enemies don't have sanity. Really fun.
my only guess. I like the game, I don't like designs of enemies. That's why I'm usually just running Extreme Mirror Dungeon for 3 hours I run. Because this isn't fun. Like, how much damage this will be? 19 damage! That's 1 coin, by the way. Imagine if it was 3 coins, it would have been what? 27 plus 57 damage! Beloved. Oh look, Roshan 6-2 bleed. Because why not? Really fun and entertaining. That's the only thing I do not like. Enemies that exist only to make it bad. Because, like, let's be real. Why Project Moon? Kim Ji-hoon should have never blamed F-Zero. I blame F-Zero for doing all of this to Limbus. Because, really, only reason why Limbus is like this is because Fate Grand Order exists. Simply because of that. Not of any fun reasons. But because Fate Grand Order. Which is silly to think about. Also Gregor bled himself to death. Lamau. I really love... Well, at least Gregor does not die from bleed once. But still, Lamau. 12 damage on first coin, by the way. Nice. Please just good. And there's still 3 more. Right, Gregor unstaggers himself because of funny thing. Man, I hope boss is not about unbreakable coins. An actual interesting mechanic. Like first one was. Sure, he did get unbreakable coins against Roshu, but like, it didn't matter much. Because he got minus 80% damage. But, man, Project Moon needs to learn that unbreakables are not end all be all. Gregor's fucking dead. I'm gonna press these buttons and he's gonna die. Actually, he's not gonna die, Lamau. But he's already triggered his passive, so he can never do anything. We love bleed enemies. Why we can't inflict these amounts of bleed? Me doing bleed, skill 3, 9-4. Enemy doing bleed, skill 1, 100, 100 on surfing. Ha! Good thing director never nerfed this dude. I hope this... Yeah, he sang. The fingers! I really like this thread, to be honest. It's a really fun visual effect. A really fun one. I wouldn't be against nerfing those guys, though.
Yo. That's cool. LCA 특작팀이라 했나? And we got Otis of them. 제압에는 능수능란하고. 들리나? 아이, 내놔봐. 야! Oi, oi! You alright, mate? Heathcliff never change. 아이 깜짝이야. 아이 조용히 말해도 잘 들리니까 소리는 지르지 말자고 히스클리프 씨. 미안하군. 조숙은 워낙 성질이 급해서. 수감자 오티스의 추측이 맞았네. 우리는 지금 통제실에 와 있고 여기 있는 단말기로 복도 상황을 볼 수 있는데 LCA가 도착했다네. 그래. 우리 눈앞에도 보인다. I'll see you are interesting. 방금 내가 한 것은 자네들 앞을 가로막는 차단벽 하나를 열어준 게 다라네. 그렇다면 이제 부상자들을 안전한 곳으로 올려보내. 그렇지는 않더군. 모종의 기술을 이용해 내려보냈지만 다시 올라가려면 시설을 복구해야 한다네. 그래도 다행이군. 구역별로 투입된 듯하니 다른 자들도 도움을 받을 수 있겠어. 연구와 관련 없는 살상 기술과 전투. Why is this Raju instead of Hohenheim? 그다지 흥미를 느끼진 못했네. 주워 들은 바로는 저들이 도시 내에서도 알아주는 전투 집단이라더군. 정면. And then entire LCA is gone? Yeah? Lamau! That's a funny face he's making. Bruh. LCA are formidable force. And then he just... Clink! Lamau, you're dead. 생김새 원장으로 보아 LCA의 정찰 작전에 특화된 팀이군요. 오노리스 흡수 때 나타났던 팀과 같은 계열로. 아니 그렇다 해도 저 정도로 숙련된 부대를 호hen하임군. 들린다네. 이쪽 절대 복도로 나가지 마시게. 왜 그런가? 아, 단말로 확인. 이쪽으로 파견된 LCA 지원병. They're all dead. What? Yeah. 야전 상황이었다면 정찰 때만으로도 LCA가 다시만. 거미줄에 걸려있다는 사실을 잊으면 적골이 나지. 저들은 자신들이 지극히 유리한 곳으로 먹잇감을 끌어들인다. 개방. 닭하정조차 의미가 없다. 봐라. I like this look. 먹잇감이 자신이 가장 잘 사냥할 수 있는 무대로. He's funny. Oh, right, it's a Poland dude. Poland. I mean, Roland. Nah, Poland. Isn't... I think he's Index. Is that... No, no, it's Poland. B. 지루해. 아빠. 팔에 Dad. 상처 났는데 직접 입힌 거야? She calls him Papa. Dad. Huh. 나이프로 내 팔을 관통시키는 Great. 상대를 서로 8 8번 times. 찔러야 했거든. Bruh. 20번째부터는 정말 아프더구나. Yeah, Poland. Yeah, that's what he 너 is. 알아, 딸? 자결통은 찹쌀통보다 100배는 더 고통스럽다고 하더라. 그러니 누군가를 처리해야 할 땐 불은 사용하지 마. 그들이 고통에 몸부림치면서 너만을 저주하며 지옥으로 떠. 적어도 마지막엔 그들에게 더 알았어. 가까이 와보려. She looks 얼굴에 cute, 긴 you know? 상처가 있구나. Like a normal family. He seems most caring out of all those fathers, to be honest. 발렌티나의 수업 중에 생긴 거겠지. 그는 너무 과격해. 상처의 개수가 곧 훈련의 척도와 비례한다고 생각하는 자야. Yeah. 흉이 안 지게 잘 치료해야지. 그러던가. 아니 방금 LC와의 무전대로라면 오티스, 저 당장 우리 쪽도 그건 네. 이 앞 자네도 와서 보게. 내 기억이. Oh, yo! Middle dude. He's so funny. And yep, he's destroying the LCA team too. 저쪽에서
당했다는 사람도 이렇게 당했나 보네. 이건 거의 죽이다 못해 사람을 부서뜨리고 있는데? 뭐라고 자꾸 큰 소리로 떠드는 것 같기도 하고 소리가 잘 들리진 않는데. 요시히데라고 계속 그리고 웃고도 있어. 입을 Bruh. 크게 벌리고 몸까지 들썩. Do you think he also has hair coupons? 무엇이 그리도 즐거운 것인지. 광인과가 지금 사람이 저만큼 날아간 거야? 발로 찬 것뿐인데? He is middle. He isn't former middle. He is middle. This guy. 의체일까? They're all not former. They're actual members of their own finger. And most likely puppet. What? What? Who? Kira. And she's middle too. What? No. I guess she is. But she has hands in her pockets. Somehow. That's funny. Creature. 기척도 없이. 시- 송원, 전투 준비. 아니야. 너희 우리 아빠 보고 Papa. 있는 거 아니야? 방해 안 할 거야. 싸우지도 않을 거고. Is she the announcer that we get? 그런 중요한 일을 하는 거라면 내가 대기 타줘야지. 맞아, 감상해. She's funny. 뭐라고? 저 사람이? 맞아. 진짜 졸라게 멋지지. She's funny. My God. 너네 방금 봤어? 저 기술 있잖아. 완전 간지인 것 같지 않아? Of course, Project Moon makes a funny character because why not? There is a murder massacre. There is murder massacre of entire facility. Haha, look a gremlin. 나도 따라하려고 하는데도 잘 안 된다니까. 어떻게 저런 강속구로 복도 끝까지 처박히게 하지? Base. 학살을 마치 놀이나 경기 따위로 지급하는가. Middle. 불쾌하기 그지없는 물의 배로군. 너 그런 쪽이야? 재밌다. God of character. 일주일 전에 나왔던 빗줄기 속 검객 최신화에 등장하는 캐릭터가 그런 말투 쓰잖아. 비 엄청 오는데. She and Dawn. There will be nothing left. Actually, wait. Yeah. 뭐야? 너도 모르는 거야? 그 작품? Wait. She has sharp teeth. She has sharp teeth. 주위에 계속 What the fuck? 호응을 안 해. 한 놈은 맨날 훈련만 해대고 한 Ah, 놈은 yes. 범이랑만 조잘거리고. This is literally just Dawn number 2. 하나는 뭐라는 줄 알아? 논리적으로 말이 안 되는 게 너무 많대. 그게 제대로 된 감상이냐고. 왜 만화책에 그런 걸 따져? 걔랑은 아무튼 처음부터 끝까지 안 맞는다니까. 아무튼 그거 본 사람 있으면 손들어 볼래? 나랑 3시간 아니 4시간만 같이 떠들어. If I will have but 4 hours. 3 or 4 hours. 가짜는 헛소리로 구슬려질 정도로. 아까부터 화면에 잡히는 게 없어요. 어이 딸내미! 근처에서 놀고 있어. Lamau. 뭐 이렇게 멀리 왔어? Yet. 톨겠군. Threat. 무전이 더 들어오지 않는 건 이보게! 이스마일군! 오티스군! 느낌이 좋지 않네요. 관리자님도 떨어져 있는 아무래도 시설 복구를 서둘러야겠네. 마침 이 근처에도 소실된 회로 하나가. What the 바로 이 방에. fuck? What the actual fuck is this? 이것은 약지 Oh, it's just. 흔적이. Is this alive? 야, 그렇게 아니, 역겨움이라는 감정은 내게 큰 영향을 다만. 팀장님, 일일이 누구의 얼굴인지 헤아리지 마세요. 그래, 계속하지. 뭐 할 말이라도. 드물게도 파우스트 역시 호인하인. 뭘? 이럴수록 빠르게 That thing. Ring is crazy. They just. What? News fathers somehow. Yeah, it's still clearly same enemy. Sure, name Norse fathers, but bruh. 왕의
Wow. Yes, let us build a gigantic statue of corpses. 류슈양. 답하기 싫은 물음이라 하면 아비란 자들 보는 단순히 그대와 악연으로 물든 인연이라기에는 방금 전 그대의 표정은 조금 That was crazy. 모든 조각이 맞물려진 것은 아니지만 그들은 말 그대로 아비, 나라는 검을 펴려낸 내 아비들이었다. You don't say. Wow. Oh. Oh. Yes. Yes. That's what we are now. That's what this is now. Just 4 of the same dude. 3 enemies, by the way. 4 of the same dude. A nice turn, by the way. Damn, what? He's already at 4? Yes. That's what we love doing. Nothing. Wait, what? Okay. Man. I love this enemy. Such fun and entertainment. At least he gets himself some bleed. Wait. Oh. What? He instantly triggers that bleed, so he doesn't even have that bleed for our next turn. Lamau. Of course, Mersault lost that clash. Yes, I love that. Ah, yes. No, I'm not clashing against that. Good music, bad enemies. I really love it. He's gonna take 30 speed damage soon, because fun enemy. Really? These fights are so bad. About bled. Sank might die. Six to bleed in one skill. I guess that's around our numbers. But still, 6 to bleed. At least this looks cool. Alright, he's also gonna unstagger himself next turn. Fun and entertainment. And of course you don't get to build up your speed almost in any way, because that's how these enemies are. No, what? Regret. Go, my regret. Really? Okay, he won. Yeah, it's the same fight that literally watched just now. Literally nothing new. Gregor healing infinitely. My favorite part, to be honest. Full health Gregor. Ow, my ears! Yeah, there is more effective ways to do that than breaking my ears. He didn't kill.
23. I like this ID now much more than before, simply because of how easy he gets to AoE. But there's no other blood fiends. Gregor fits blood feast really good. Oh, I will enjoy this turn. This is bullying of bad enemies. Also, really nice name for the stage, Nurse Fathers. Who are these Nurse Fathers? They are Nurse Fathers. Thanks, Realshot. That's exactly what we wanted to know about Nurse Fathers. Not all of them are Nurse Fathers either. There is at least one Nurse Mother. This is a boss. Yeah, this is a boss. 100%. Cigarettes and the Nurse Father. What? And we are forced into this same team. Okay. Wait, I didn't level up Gregor or Ryoshi. Bruh, I forgot. They were under leveled all this time. And I didn't put any egos on Ryoshi. Bruh. Finally, a boss. I think. I guess. LCD나 LCE 쪽은 좋지 않은 일을. 관리자, 혹시 느껴져? 황금가지. 그래. 호에나 임씨가 이 소식을 들으면. Yeah. 이 앞에 나 Super underleveled. 냄새라고 해봤자 좋네. Somebody smoking? 그곳에서 나올 나는 누군가를 경멸하군요. Wait, isn't that? 그의 성, 나를 괴롭게 할 생각뿐이었던 거야. 나 때문에 네 존재가 지금까지 내 모든 앞길을 막고 있다는 거. 그러니까 이래야 공평하지. Did she cut her don't go? 시희대 계속 녹슬고 무거운 족쇄 소리가. Yep. Lamau. Okay. What the fuck did that mean? Insidious states of the past and there. Ah. Hi. Hello. This is definitely gonna be an idea. 나는 나의 다섯 아비로 인해 이 세상에서 가장 소중한 걸 그러니까 되찾아와야 한다. 다시 만나게 되어 진심. Who are you? 라고 주인님께서 소지아비. Pinky. So that's. 주인님께선 이 비천한 자연지사 소생은 그 무렵 이렇게 주인님의 And we get 4 sinners. 혀가 길군. Peace off. 준비가 끝났사옵니다. Who? Who are you? She looks out of place. 기술이 접목된 무구라기엔 상당 싱클레어군의 집. 그 지하에 살도 피도 내게 보여줄 예술치곤 미학의 격이 떨어져. 이런 상황에서의 침묵은 아름답지 않다고. 그자 약자비는 Rimnus father.
제법 미학을 깨우쳤군. 산 얘가 무엇인지. Ayo is bruh. Ayo. Yeah, sure. 4 sinners. Oh, there's 2 waves, I guess. 皆さん戦闘の準備を That's... It's a max, yeah. Let's read. She's countering all entire. After attack, skill and deal number of sludge coins that hit critically extensive damage against this guy. Train into the hand the name of a star. Ha. Moonlit as you blade, tranquility. This is unit card from gain the form of it. The speed does not go below 0, if it was 0, and power is 0. Cannot any speed damage taken room damage. Okay, so he takes damage from sinking. Class power -2. But he takes less damage from them. Expand. Cool. Toon stack gains 5 shield for every stack. Plus 1 damage on critical for plus 1. So, okay. Lose 3 potent. Wow, panic that actually debuffs him. Swerve. Gain 8 points. Okay, on the way get 1 point. Okay. So you need to main target it. Alright, I didn't read the real show special thing. Alright, the real show. Skill slot +1, deal plus 10% to the house of spider enemies when staggered immediately in the cover to stagger at the start of it. Cannot retreat. Okay, I guess it's a thing for future IDs if she ever gets a retreat ID. Gain 1 more later, she'll blade. Wow, I guess. Wow, no unbreakables. 나선 속을 벗어날 순 없. 행진의 꽃, 이것이 선옥의 피날레다. 왕의 비 하사한다. It's funny this way because Lamau, he will not trigger her evade at all. Actually he will because I will do it like that. This is a really nice OSP.
점 찍었네. 경외감 속에 숨어게. 진익형. 시선에 눈 멀지 않도록. Sorry, I'm late. She's asleep ahead. Albina. Oh, there's one way. Any new passes? Nope. So, what are you? Turn end. Add 2 corpus ingredient expired on stone and then gain artwork for CCS. Unique charge, okay. Fine. 2 stun gain 4 base power up. When it lead with a bruh. Use a powerful attack next this turn. Cool. When using repressed flesh lose 10 final power for every stack, okay. Active stacks after using repressed flesh loses state and become okay. Yeah, cool. Fix panic, armor of protection and precision. In this unit gain to protection 10 defense and shield HP for 3. Yep. Every time this unit uses repressed flesh, shield gain 1 to your and 5 to you. Okay. So basically needs to use twice. If it's staggered and hit by the last gun attack, activate before. Deal piece damage. That's crazy. Iron Maiden. Gain 1 offense level down and 3. So are basically funny dudes. Oh, they gave me more slots. L. Oh. It's not a clashable counter. That's cringe. 나선 속을 벗어날 순 없다. But Colossus is fun. 구속구가 나의 폭력을 저지하기엔 턱없이 모자르지. What makes it not bad at all. Full HP is done. 합격장. 합격장. サンタさんの作戦とても効果的でした。 I actually can do it like that, for example.
This damage is really good. Bruh. 나쁘지 않아. 눈부시지 않다고 두려워하지 걱정 소리가 들리는 것 같군. 皆さんにはタンテさんがいらっしゃるので、きっとやり遂げられます。 시원하게 싸웁니다. 전 찍었네. He got staggered, Lamau. 소생했습니다. Ha! Zero power. 내 팔은 뼈에 있었어. That's an interesting mechanic. 나의 뼈로 뚫어졌고 나의 살로 태어나온 외면을 위해. Only 4 damage. 向こうにも事情があるのでしょう。ですが私たちは止まれません。 나선 속을 벗어날 수 없어. Wait, no touching for the bite wedge. So yeah, do not hit her. Sure. For display only. Such a joke. 경외감 속에 숨어. 계획에 없는 행동을 삼가라고 소생이 누누이 말하지 않았사옵니까? 보여? 하시아도 두근거리기 시작했어. 오랜만에 보는 떨림이야. 하시아에게 대화 정도는 시켜줄 수 있지 않겠니? 그런 사사로운 욕망의 표출은 이번 계획에 있지 않사옵니다. 맥박을 놓치며 달아오르는 살결을 구경만 하는 그런 계획. 하시아는 거슬리나 봐.
힘줄이 주인된 자들의 뜻에 따르기 위해서는 이런 흔한 장단에는 초연해지셔야 하옵니다. 마에스트로님의 영영 되찾을 수 없는 아이에 대해 늘 궁금했었는데 조형 정도는 준비해볼 수 있지 않겠어? 뜻을 헤아릴 줄도 모르는 망나니에게 가지를 한번 칠 필요가 있겠군요. 다행이라고 말해야 할지. 단테, 황. And that's it. That's the whole fight. That's the first ever boss of this Canto. 걸작을 자아낸 Really? 마에스트로님이 어떤 평가를 내려주실지 흥분이 가시지 않는구려. This is cool, but like, I didn't even get to see it because he just took so much damage. That's kind of boring. It's end of year. I cleared it in 6 turns. This fight is ass. I don't like this final fight, really. It's really just like cool, but sure they don't have almost any unbreakable coins, and she has minus 80%. But like, what's the point? Ah yes, let me get damage up and be staggered. Because like it's so easy to hit her 3 times and then just have her staggered forever. Yeah, I finished it, and like final fight is disappointing. These guys are harder than a final fight. They don't do anything. This must be the most disappointing part one boss. First you start with one guy that doesn't do anything, then he doesn't do anything again. Yeah, this fight is disappointing. It just, you do 60% of his HP or 50, so 400 damage. He instantly leaves the fight. You go to 600 of her HP, fight ends. This is the end fight. Like, what? This is not a recover for stamina. She just
ends the fight. And that's it. You do 40% of her HP and fight ends. What? Yeah, it's not the hard, it's easiest. It's easiest first boss of latest Cantos. Like, and of course we are running 4 Sinners, so like, Night Drifter actually posed at least some threat in here. Like, he actually has some powerful hits. Barber is Barber. Sure, it's a meme that this is the final boss and all, but really Barber is final boss. And she actually poses a threat. Why Canto 9 final boss is nothing? Okay, a great road, but like... Like, you have extremely... 행진이다. Maybe, but like, this fight is just... It has banger music, but like, this is turn 1 of a boss. He does nothing! Ah yes, evade, power counter, power block, counter. This is turn 1! Like, really. Like, haha, funny. But really, what? Ah yes, that's my turn 1. Like, it's extremely easy fight. Sure, I did bring bleed, but when turn 1 of a fight has no attack moves, yes, there is now more stages. This is the first boss. This is end of part 1. So this is basically boss of the part 1. And second turn is like okay, but 3-7, 8-14, 8-21, and only this skill actually hits for something. Like, are we sure? Because, what? You don't even need to think in this combat. They have a banger track for them, but... What? This is the boss. And then guess what? He has only 2 attack skills. It's turn 3! I'm already almost at max SP on most of my team. If it's not for shadowing, it's one of the most disappointing fights to be ever made. Because what? This can't be... After whatever was the... And he doesn't even take less damage from bleed, so you're like, aha, what? Like, sure he doesn't fall below 0 speed. Oh wow, he actually uses this thing earlier. He died before he used this for me. I guess I did slightly more damage first time around. But also, I doubt he will do anything. Like... He just doesn't do anything. Now I will get to see this skill. That's it? It doesn't even look cool.
me when boss has a banger soundtrack but doesn't do anything. 나선 속을 벗어날 수는 없다. Yeah, and then this. I do not know, he has one unbreakable skill and then he loses every clash for entire combat. I do not know for what he gains that voice for. Because like in the end you're just, haha, look, I'm now killing this woman now. Instead of anyone else. Because guess what, he's most likely dead from this. Okay, he's still not dead, but like he's close. 경외감 속에 숨어. And this is like, the final boss of the part? Yeah, sure, it looks cool, but... And? 경외감 속에 숨어. I'm just hitting them without thinking. Is this really how it's supposed to be? For a final boss? Ah yes, I'm taking 4 damage per hit. Wait. No? I don't think that's really how it's supposed to go. 나선 속을 벗어날 수 없다. I don't think he even reaches stagger threshold. Actually, yeah, that's it. He's dead. You do 400 damage to him and he escapes. Basically. Lamau. Right. Infinite bleed. Like, yes. But now she's bleeding to death herself. This isn't like fun. Sure, my Gregor has died now, but like it's more or less my problem, to be honest, than anything else. But even then, I'm just placing skills, and it's turn. This is turn 8, by the way. That's it. Fight. Oh, she actually unstaggers. That's why she unstaggers. To do a move where you do this. What is this? Ah yes, multiply the damage from the Iron Maiden spikes. I'm just gonna unopposed. I'm just gonna do nothing. Sure, do 20 times more damage, but guess what? Nothing ever happens. And then I'm just placing skills. Like, she's so underwhelming. That's it. This is the end of the fight. Already? I took more damage from bleeding myself.
And then they yap about, oh yes, 그런 사사. yap and fight ends. 주인된 마에스트로 소형 정도. 다행이라고 말해. Yup. And then he's just gonna end the fight. 단테. Cool. Yeah, and then you don't even get to re-see how he ends the fight. I guess I just skipped it. But that's it. That's the fight. What? What? And then how is this the final fight of the first part? How is this the first boss? They literally did nothing. I took more damage from Gregor miming on himself. I took more damage from this. Gregor, he didn't even die. He just slightly bled himself. And they mean to say that this is the final fight of the entire part. Of all things, this. 950 HP, and actually this is not even 950. He ended fight at 462. So in total you need to do how much? 950 minus 462. To him you do around, no, I did wrong. 950 minus 462. 488 HP to him, and to her she ends at around 600, let's say. 1352 minus 600. So you basically do around 1,000 damage in whole fight? Yeah, it's like around 1,200 damage in whole fight, and this is the boss. How much HP Barbara had on her own? Wait, how much HP she had? She had twice as much HP. 2 times HP than this fight. Sure, a brain bleed. But what else they do expect me to bring into this team loadout? Tremor, when I have no damage on Tremor because Honglu doesn't exist. Sinking, when Ryoshu has no sinking ID. When Mersault has no sinking ID. And there is only Gregor with a sinking ID. Like, so it's not Rapture. Kisan has weak orb, I guess. That's it. I guess Rapture is a possibility, but Rapture is even worse than Bleed for how fast it will go. So what do they expect me to bring in here? That I don't end fight in 6 to 8 turns. I actually ended in like 8 turns on my first run because I got a bit luckier. But like, really, it's just such an easy fight for no reason. Why you decided to do whole separation thing and then make one of the most disappointing fights in the game? Like, what? Okay, sure, it's strong IDs, but what else am I supposed to bring except strong IDs when you force me into 4 Sinners? There's literally nothing else I guess I could have brought, no. He has no actual burn ID. Liu doesn't count. I guess Gregor has. So burn doesn't work either. You have like most status effects that don't do anything, and then 2 status effects that destroy this fight entirely. And you're like, what? Is there like a median where this fight could be okay? Sure, but like, I guess that's where it hit for PM, where like we won't do unbreakable coins for bosses, because man, this woman, it's actually easy to just show off the absurdity of her unbreakable coin skill, because haha lamau. Yeah,
it shows in here. Wait, it doesn't. I'm just gonna hit into the thing that triggers her, and you will see what I'm talking about. I don't care about how this fight goes, game. But like, she gets angry. Yeah, they're much, well, it's also because they're all fights, so you know what to do in them. But also, they have actual buffs to them. They also rape you because of Lamau. Did she get the audacity? Yeah, this shit. This shit. This skill does not deal damage. Yeah. Yeah. So, this skill is funny. Because consume all the audacity and use its coins by the audacity stack consumed. It's 5 coin skill. That does 3 to plus 2, 3 plus 2. And losing Clash is actually worse. Because you will stack, what it is, 15-10 Rapture. Also, and about it, he will have clip is neutral, but let's say like this. Okay, he won, but it doesn't matter. By the way, this skill deals no damage. Well, and now, look at these stacks. Do you like it? 15-10, 15-10? Do you like it? 15-10, 15-10. Fun, yeah? 150 damage on me right now. Plus 150 in Rapture. And of course, because they hit her head. What? Yes, it's fun. Look at this. 16-3, 15-10. And she will use a text tune by the way too. Oh, look, unique death, right? They had it since the release. Hello. It's again at 4 Audacity. Hello? Yeah. Do you like it? I like it. This is what we have on Ebony Queen Apple. And I will show you the skills deal no damage part. This entire team is gonna die right now, by the way. Fun, yeah? Fun, yeah? Yeah, this is... You just don't hit her head. That's it. You don't hit her head, Lamau. You just destroy her roots. But it's funny. We get this skill, of all things. This exists. Lamau, get 15-15. 15-10, 15-10 for nothing. And then there's this. I do minus 80% damage. I don't know, but like Lamau, and then we have this. Gain 1 impact rattle armor, lose 10 power. I don't know. I do 4 damage to a single target without inflicting any effects. I also stagger myself. Like what?
It's what? Sure, it rolls high, but then it rolls 0. Because of Lamau minus 30 base power. And you're like, we have minus 30 base power on actual final boss that does not limit you in turn. And then we have Apple that limits you to 15 turns and does this shit. Are we sure that PM is not smoking crack? They create this and then create a skill that loses 30 power because you hit her 3 times before clashing. What? And even then you still can win that clash because you have funny Gregor on team with his funny Umbrella and Girl or that clash is plus 20. And you're like, what? So you make boss that is weaker than abnormality. She actually even power wise 7 level lower than these two. Do they even? No, I don't think they do get any effect that actually makes them weaker. So we are actually fighting against 65, winning easily, and then they are just weaker than actual Ebony Queen? That's what? Like, what? Lamau. Yeah, typo. Cool. They're just doing hot fixes now. It's bleak. I hope that next bosses are at least something. There has to be a median between I don't do anything and I kill you no matter what you do. There has to be a median. There shouldn't be I kill you because haha funny like Ebony Queen Apple if you do one mistake, which she is. You do not hit her head and before you break the roots. And that's it. I don't even know. Oh. If an arm part is broken, convert the arm skills in the game plus attack rate. When using it with this can. Cool. What? What is this effect? Why there is a second part minimum defense level to this effect 1? She can never reach that. She has max stack 3. She's level. You can never reach 1. What is this effect? What? Like, sure, she got buffed, but bruh. Project Moon. Actually, because it's, yeah, let's see what this thing is. Because, yeah, I was running numbers. What? Ah. Because funny stage broke my deployments. 걸맞는 곳이어야 할 거다. 잠깐. 어디서? 만곡된 직선을 직선으로 질주하겠어. Of all things, PM made the bosses the worst. And then this is just Swamp guys? This is not even related to the current Canto. Why are we fighting Thumb in this one? Like, what? Of all things, it's Thumb. That doesn't make sense. Why it's Thumb?
maybe, I guess, what, 불쌍하게 울부짖는. I guess they don't have enough enemies from current chapter? Because they introduced only one enemy technically? So they can't even make the whole chapter do anything? For XP, I guess. Which is funny to think about, that they just don't have enough enemies. They just didn't introduce any. It's so funny. This chapter is silly. One of the most disappointing starts anime-wise. 숨통 끊기. 가치 없. 고작 이 정도 탕후루의 허덕이나. I don't really understand what is this Canto even. Of all things Project Moon could have done, they made this Canto not even hard. They just removed basically all unbreakable coins from bosses and then said, let's remove them, let's add them to all other enemies instead. So far, story-wise, it's only picking up, so I don't even know what to say about story-wise. We're only seeing this setup. Combat-wise, around 3. Boss disappointing. First fight, well, technically second fight, is somewhat disappointing too. Story-wise, it's picking up, I guess, but we still have to see a lot of things, so you can't really say. And enemy-wise, we fought Pikachu, that we already know. We fought 3 abnormalities where they mostly just gained, haha, look, I get AoE attack that rapes your team. And that's it. Oh yeah, we got the worst enemy design ever. Lamau, look, you hit me, I become unbreakable without doing less damage. So like, enemy-wise are the best 3. Boss is too easy. Both of them. They just don't do anything. Abnormality fights are either too easy, fairy fight, or just Lamau, you attacked my head once, now you're gonna die. Because 15-15 no matter what. 15-10 no matter what. Oh no, this is really easy. Let's look. We get 6 XP tickets from this excavation. You need to do only 3 to get 55 to 60. That's really not expensive. All considering, this is a really good excavation. And we still have to get level 60 here. What's the skip rewards? Yeah, 9. Yeah, 9. So you can do 1 skip, 1 normal, and you already have enough for ID. Oh, right. You can't open more than 400 at a time? Project Moon! Why do you have to do it like that? Why I can't open... Can you open? No! You can't open more than 400 at a time. That's a weird thing. Around average. But now I'm rich. Is there anything good in this between that? Oh, wow. Level 60. I accidentally claimed something. Lamau.
No, I'm not pulling. I don't like pulling when I am never pulling. I'm only sparking. So I'm gonna do. Speaking of sparking, haha, Faust, and it's Otis. Otis, yeah. That's it. I'm never pulling because it's kind of why. They are cool, but definitely not worth the money, especially considering the enemies. Like they are trying to shield sinking to you. It's really funny, by the way. Really funny, actually. 1, 2, 3, 4. You can use them in 4 stages out of how many? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 7 stages you can use it. 4 you can't. You can't even use them in here. Because Lamau. Undeployable. Undeployable. What's the point? It's so silly. This season start is fun. I hope it goes better. They really run Ryoshu banner at the start of the Ryoshu Canto, huh? Was that a subtle foreshadowing to her Canto? Huh. Cool. Oh, it's season 1. Well, that was a fun start. Time to wait for a week before we get anything else that is playable. So yeah. At least next week we get 2 egos, I think. Yeah, it's... Damn, that's F. Is there anything else in this battle pass? Yeah, it's Lunacy. Banner. Nothing. Ah, here, 8. Yisang is being free still when his animation for some reason in banner looks better. Oh, yeah, that's super ticket. Banner, extraction ticket, and then finally a shot. Who is this though? Funny announcer. They don't appear in here, right? Right. Ah, yeah. One of them is Ryosho. Other one I think is that funny silly girl. At least it looked like her. Maybe it's not. But anyways, it was fun. I hope next week gonna be better. Because Project Moon did something wrong with these enemies. It's kind of disappointing. So yeah. Yeah, I am just finishing up and because I did finish. I might do another one during a week for Mirror Dungeon run. But yeah, wait, what? Oh, there's on the ground. We're going below, huh? Yeah, there's nothing here. Well, yeah, that's it for today. Thanks for being here and all. It was somewhat fun part 1, even if disappointing fight-wise. Story is pretty cool, but yeah, thanks for being here and all. Maybe this week one more time for Mirror Dungeon.
But otherwise, bye!